Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna, dear devotees. We continue with Gopalatapani Upanishad. Today is the 9th lecture. Харе Кришна, дорогие преданные, мы продолжаем изучать Гопалатапани упанишад. Сегодня у нас 9-я лекция. And as you remember, Gopalatapani Upanishad means the esoteric doctrine Upanishad that sheds light, Tapani. Как вы помните, Упанишад переводится как эзотерическая доктрина, которая проливает свет на Гопала. And the first person upon whom Gopal shed light in this universe was Lord Brahma himself. И первый человек, первое существо, на которого пролился свет знания о Гопале, это Брахма. Baldev, you want to say something? Yes, Gurudev, if you could please maybe turn down the volume a little bit more. I think we're hearing Shamalada from your speaker also, and it's like a little interference. Let's try that. Okay, I did it. Okay, let's see. Shamahada, can I say something because I need to hear you? Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна I hear Кришна, her Харе. almost, I cannot hear her. Oh, it was fine. Let's try a little bit louder. And now? Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна. It's fine. It's still fine. It's okay. It's minimal. Okay, so Lord Brahma is the Adi Deva. He's the original God, demigod in the universe. Господь Брахма — это Ади Дева, он изначальный Бог, изначальный полубог во Вселенной. And he is also described in the terms of Adi Kavi, that he is the original sage or the original scientist in the universe. И его также называют Ади Кави, что значит он изначальный ученый, изначальный мудрец, изначальный ученый во Вселенной. And Lord Brahma, he was personally taught by Gopal, by Shri Krishna from his heart. И Господь Брахма лично получил знания от Кришны из своего сердца. As we know, the first verse of Srimad Bhagavatam, the very, very first verse of Srimad Bhagavatam, is saying, Tene Brahma Hrida Ya Adi Kavaye, which means that the Lord first imparted Vedic knowledge into the heart of Brahmaji. Самый первый стих из Шримад Бхагаватам звучит как «Господь в самом начале вложил ведическое знание в сердце Брамаджи». And I'm sure any one of us would think that since I have personally received knowledge from the Lord in my heart, my job is done. I have it. И я думаю, каждый из нас бы на месте Брамы подумал, что если я лично из сердца получил знание, то больше мне больше не нужно ничего делать. No need to study every day for 1 hour, 1.5 hours to study anything because I already have it. Мне не нужно изучать ничего час или 1,5 часа каждый день, потому что у меня уже все есть в сердце. But no, Lord Brahma, despite receiving the knowledge directly from the Lord, he decided to do his own homework. Но Брахма, несмотря на то, что он получил знания от самого Господа в своем сердце, он решил провести свою собственную работу. And there is a very beautiful verse in the second canto of Srimad Bhagavatam 2.2.34, which says, И в Шримад Бхагаватам есть очень красивый стих, это 2.2.34. Bhagavan Brahma Katsnena Trir Anviksha Manishaya Tad Adhyavasyat Kutosto Ratir Atman Yato Bhavet.
the great personality Brahma, with great attention and concentration of the mind, studied the Vedas 3 times. Брахма, великая личность, с огромным вниманием и сосредоточенностью трижды проштудировал Веды. And after scrutinizingly examining them, he ascertained that the attraction for the Supreme Personality of Godhead, Shri Krishna, is the highest perfection of religion. И досконально изучив их, он пришел к выводу, что высшим совершенством религии является привязанность к верховной личности Бога Шри Кришны. And now, dear devotees, please pay your attention to this word rati, because today you'll hear it many, many times in the context of the Gopalatapani Upanishad. И, дорогие преданные, обратите внимание на это слово рати. Мы сегодня еще много раз его услышим в контексте Гопалатапани Упанишад. So, after scrutinizingly studying the Vedas for 3 times, Lord Brahma came to the conclusion that rati, attraction to the Supreme Personality of Godhead, is the highest goal of life. Так Брахма, досконально изучив Веды трижды, пришел к выводу, что рати, привязанность к Богу, является высшей целью жизни. Now, let's go to the Gopalатapani Upanishad, where, as we know, the 4 Kumaras, the sons of Lord Brahma, they addressed him as in the mood of his students, Shishyas, with the goal of receiving knowledge. А теперь давайте вернемся к Гопалатапани Упанишад. Как вы помните, 4 кумаров были сыновьями Брамы, и они задали ему вопросы в настроении Шиши, учеников. In a sense, we can say that, well, there anyway wasn't much choice in the beginning of the universe. There were not many gurus around, and therefore, of course, they came to Lord Brahma. И мы, конечно, можем сказать, что у них-то и выбора особо не было. В начале Вселенной был только Брахма, поэтому они пришли к Брахме. But the 4 Kumaras, they were aware about the highest qualification of Lord Brahma from intellectual point of view and his qualification from the devotional point of view. Но 4 кумаров прекрасно осознавали квалификацию Господа Брамы, как материальную, интеллектуальную квалификацию, так и духовную, как преданного. So, the first verses of Gopalatapani Upanishad represents a dialogue between 4 Kumaras and Lord Brahma. Первый стих Гопалатапани Упанишад — это диалог между Брамой и 4 кумарами. And later we also came to the 7th Shloka, in which 4 Kumaras are asking some further questions. И также в 7 стихе кумары продолжают задавать вопросы. And they were asking, Kim tad rupam, what is this form that we should meditate upon? Они спрашивают, что за форма, на которой мы должны медитировать. And Lord Brahma said, as we remember the very first Mangalacharana Shloka of the Gopalatapani Upanishad is saying, И, как мы помним, первая шлока Мангалачарана, шлока Гопалатапани Упанишад говорит: Satchitananda Rupaya Krishnaya Krishna Karine Namo Vedanta Vidyaya Gurave Bodhisakshine. That I'm worshipping this Satchitananda Rupaya Krishna. He is the source of Buddhi, and he is the original Guru. Я поклоняюсь Кришне, Саччитананде. Он является формой Будхи и Изначальный Guru. изначальный Гуру. And Lord Brahma replied that you should worship Krishna. He is the coward boy with the eyes like perfect lotus petals. И Господь Брахма отвечает кумарам: вы должны поклоняться Кришне. Это мальчик-пастушок с глазами, подобными лотосу. And he has 2 arms. У него 2 руки. And he is surrounded by the coward man and coward woman in Vrindavana.
Его окружают пастухи и пастушки Вриндавана. Then the second question in the 7th Shloka was Kim Rasanam, how does one relish him? Вторым вопросом 7 стиха было, как им наслаждаются. And Lord Brahma replied, Rasyam, by softly uttering the mantra that I just gave you. И Господь Брахма отвечает Расьям, тихо повторяя мантру, которую я только что вам дал. Krishnaya Govindaya Gopijana Vallabhaya. So the third question was, Katham Vaha Tad Bhajanam, how does one engage in his worship? Третьим вопросом было, как поклоняться ему. And Lord Brahma replied in the 14th verse, the verse that we read last Friday. И Господь Брахма ответил в 14 шлоке, которую мы изучали в прошлую пятницу. Bhakti rasya bhajanam tad, iha mutra padi nirasye namusim, mana kalpanam etadeva naishkarmyam iti. Bhajanam or service means devotional service to Krishna. It means concentration of the mind on Krishna without desires for enjoyment in this life or the next. It destroys all karmas. Баджанам или служение означает преданное служение Кришне. Это подразумевает сосредоточение ума на Кришне без желания и наслаждений в этой жизни или в следующей. Такое служение уничтожает всю карму. And last time we did not have time to go deeper into the last statement that Brahma made in this verse, that this kind of worship is destroying all karmas. В прошлый раз у нас не хватило времени погрузиться глубоко в этот последний аспект, где Брахма говорит, что преданное служение уничтожает всю карму. But this is a very, very known truth described in the Vedas in many, many parts of the Vedas. Но это широко известная истина, которая обсуждается во многих частях Вед. And I think the most often verse used by Srila Prabhupada to highlight this point was the following one. Мне кажется, самый часто употребляемый стих, который Шрила Прабхупада употреблял в этой связи, Aprarabdam palam papam kutam bijam palam mukam kraminaiva pralete Vishnu bhakti ratatmanam. That just by being engaged in devotional service, by serving with devotion, all of our aprarabdha karmas, indifferently of in what stages are they, manifested, unmanifested, but those karmas are destroyed by the power of devotional service. в этом стихе говорится, что сила преданного служения уничтожает нас от всех видов кармы, будь она проявленная, непроявленная. Занятость в преданном служении избавляет от всех видов кармы. The verse describes different stages of how karma is manifesting itself. The destruction of the karma starts with the most subtle stage and is going step by step to the most gross stage of manifestation of karmic reactions. В этом стихе описываются разные стадии кармы, какими они бывают, и уничтожение кармы начинается с самых тонких уровней, когда это не проявлено еще, и затем от тонкого к грубому плану так уничтожается карма в этом служении. Yes. The very nature of this genre of Upanishads is that it is concerned with knowledge, it is concerned with destroying karmic reactions. Therefore, Lord Brahma is offering this kind of details also. И сама природа таких произведений, как Упанишады, они заинтересованы в этом знании, в знании о том, как уничтожать карму, в знании о том, как закончить цикл рождения и смерти, поэтому Брахма и говорит об этом в этой Упанишаде. And Lord Brahma was fully aware to whom he is talking. И Господь Брахма также хорошо понимал, с кем он разговаривает. That the sages, they were Brahmavadis, they were sages seeking knowledge. Therefore,
he wasn't speaking just about pure devotional service, but he was giving those ideas about pure devotional service in the context of knowledge, in the context of destroying karmas and other things that would be interesting for Kumaras. Кумары были в Брамаваде на тот момент, они интересовались знанием, и поэтому Господь Брахма не дает им просто чистое преданное служение. Он рассказывает Упанишаду так, чтобы им было интересно, потому что они искали знания. And now in today's verse, Lord Brahma is saying to them, В сегодняшнем стихе Господь Брахма говорит Кумарам: Krishnam tam vipra brahmana bahuda yajanti govindam santam badhuda dvayanti gopijana valabha bhavayanti dadhare swahasrito jagat ejayat suritaha. Many persons following scripture worship Krishna. Многие люди, следующие Писаниям, поклоняются Кришне. Many serve him as the cowherd boy Govinda with devotion. Многие с преданностью служат ему, как мальчику-пастушку Говинде. As Gopijana Vallabha, he shows mercy to the universe. Как Гопиджана Валабха, он являет милость Вселенной. Swaha, taking shelter of the Lord, who becomes filled with great power, makes the world tremble in the currents of samsara. Сваха, принятие прибежища у Господа, который, исполняясь великой силой, заставляет мир трепетать в потоках самсары. So now in this verse, Lord Brahma is offering some very, very important details. В этом стихе Господь Брахма дает нам очень важные детали. First of all, he is saying that some persons are worshipping Krishna, some persons are worshipping Gopal and Gopijana Vallabha. В первую очередь он говорит, что кто-то поклоняется Кришне, кто-то поклоняется Гопалу и Гопиджана Валабхе. In other words, he is describing a gradation of worship that corresponds to those three essential names contained in the mantra that he delivered to the four Kumaras and initiated them into. Иными словами, он говорит об этой градации поклонения именам, трем самым важным именам Кришны, которые были употреблены в этой мантре, которую он им дал. Some brahmanas worship Krishna, others are worshipping Govinda and Gopijana Vallabha. Некоторые браманы поклоняются Кришне, некоторые Говинде, Гопалу и некоторые Гопиджана Валабхе. So in so doing, he demonstrates how the scope of the mantra includes the entirety of Krishna Lila. И делая это, он представляет как полноценность Кришна-лилы. Как мантра покрывает всю Кришна-лилу, все типы Кришна-лил. With each of these three names of God representing different entry points into the Lila. Каждое из этих имен Господа представляет входную точку в определенную лилу. Because there are many pastimes of the Lord with different types of devotees in different realms of the spiritual world. Потому что существует множество игр Господа в различных реалиях духовного мира. And those names, they are kind of like portals through which you can enter into this lila or that lila or that lila. И эти имена Господа — это определенные порталы, через которые вы можете погрузиться в ту или иную лилу. I'm not going to ask you now which lila you want to access and where exactly you want to go. This is the homework everybody of you should do. Я не буду сейчас у каждого из вас спрашивать, в какую именно лилу вы хотите попасть. Это каждый из вас должен сделать как домашнее задание. But these three names contained in the Gopal mantra also represents the two approach to the sadhana. Но вот эти три имени, которые содержит мантра Гопалатапани Упанишад, представляют собой
два подхода к садхане. One approach is formal approach towards the sadhana. Первый — это формальный подход к садхане. We call it Vaidhi Sadhana Bhakti. Мы называем ее Вайдана Садхана Бхакти. Vaidhi Sadhana Bhakti. And the Вайди second one Садхана. is a spontaneous approach towards sadhana, which is called Raganuga Sadhana Bhakti. Второй подход — это спонтанный подход к садхане, который называется Рагануга. Now, Bhakti Rasamrita Sindhu is teaching us. Rupa Goswami is teaching us in Bhakti Rasamrita Sindhu Рупа Госвами говорит в Бхакти Расамрита Синду, that there are three types of bhakti: что существует три вида бхакти. sadhana, bhava, and prema bhakti. Садхана, бхава и према бхакти. And kriti sadhya bhavit sadhya bhavasa sadhana vida. Our sadhana should lead us to bhava bhakti and then to prema bhakti. Наша садхана должна привести нас к бхава бхакти и затем к према бхакти. But there are two kinds of sadhana bhakti. One is called Vaidhi, another is called Raganuga. Но есть два вида садхана бхакти — Вайдхи и Рагануга. And as I said, Vaidhi sadhana bhakti, sometimes our acharyas is calling it a kind of like formal sadhana bhakti, not from the point of view that you are doing it whimsically, formally, but from the point of view that it's a kind of very, very ritualistic. It's a very, very, how to say, is the one that should be very meticulously followed. И, как я уже говорила, Вайди Бхакти наши ачарьи называют формальной частью садханы, но формальной не с точки зрения, что вы делаете это очень строго, но неосознанно. Это с той точки зрения, что вы делаете очень педантично, выполняете каждый шаг этой садханы. Therefore, it is described as devotional service practiced under the rules and regulations of the Shastras and under the guidance of the spiritual master. Поэтому Вайди садхана бхакти называют садханой, которая совершается под руководством священных писаний и духовного учителя. And the key feature of this Vaidhi sadhana is that it is based on duty and intellectual understanding of God's nature. И ключевой момент такой садханы заключается в том, что она базируется на чувстве долга и интеллектуальном понимании положения Господа. And it's absolutely necessary for those who did not yet develop their own inner greed to attain the Lord. И она абсолютно необходима всем, кто еще не развил внутреннее стремление достичь Господа. So it's helping a devotee to become mature in his own taste, in his own aspiration, in his own emotional attachment to the Lord. Такая садхана помогает преданному созреть в своих стремлениях, в своих желаниях, в своих попытках достичь Господа. And dear devotees, maybe I'm touching some technical details now, or perhaps you perceive them like that, but it's very important to refresh in our mind why we are practicing sadhana, what kind of sadhana we are doing, why, in what direction we are going by practicing this sadhana. So therefore, please be attentive. И, дорогие преданные, возможно, вам покажется то, о чем я говорю сейчас, слишком техничным, но это очень важно для нас понимать, что за садхану мы практикуем, зачем мы ее практикуем и в каком направлении мы движемся. So, excuse me. This was the first type of sadhana that devotees are practicing, Vaidhi sadhana. And then there is the second type of sadhana, which is called Raganuga sadhana. Итак, это было первое
ступень садханы, которой преданные следуют, называлась она вайки садхана, а второй вид садханы — это рагануга. Raganuga is a spontaneous inner devotional service. Рагануга — это спонтанное внутреннее преданное служение. And in his Bhakti Sandarbha Jiva Goswami, he is defining this Raganuga in the following way. И в Бхакти Сандарбе Джива Госвами так определяет термин рагануга. Raga, the word raga, you remember from the very beginning today, Lord Brahma came to the conclusion that raga towards the Lord, this is the highest perfection. Вы помните, в самом начале сегодняшней лекции мы говорили, что Господь Брахма пришел к выводу, что рага по отношению к Господу — это высшая цель жизни. So, Jiva Goswami first is explaining the meaning of the word raga, what this raga means. И Джива Госвами вначале обсуждает значение слова рага. He is saying that raga means the strong and natural desire of a sense enjoyer for his beloved sense objects. Рага — это сильное, непреодолимое желание, Natural desire. это естественное, сильное желание наслаждаться объектом наслаждения. For example, when we know that a man, he's very attached to his car, even more attached than to his wife. Например, мы знаем, что все мужчины привязаны к своим машинам, даже больше, чем к своим женам. He's washing it, polishing it, taking care about it, putting gas, putting oil, changing the tires. He knows everything about how it's working. Он моет ее, полирует, меняет масло, меняет бензин. Он знает все, каждую деталь, как работает его So машина. this is an example of raga. Это пример раги. Or we are going with some devotees to some retreat somewhere. Или, например, мы с преданными ездим иногда на ретрит. And we have a morning program, we have prasadam, we have sangha, we have kirtan, we have Bhagavad Katha there. У нас утренняя программа, у нас общение, у нас киртан, у нас Бхагават Катха. And then we give to devotees some free time. И затем мы даем преданным свободное время. And in the camping where we are staying, И в том пансионате, в котором мы остались, there is a PlayStation. есть PlayStation. And I mean, it's raga. You cannot do anything because the devotees are spontaneously attracted to play some football by using that PlayStation. It's not by accident that it is there, of course. И это и есть рага. Что вы можете сделать, когда они чувствуют это спонтанное, сильное влечение к тому, чтобы поиграть в футбол на PlayStation? И даже тот сам факт, что PlayStation оказался на этой базе отдыха, это не случайно. And I can give you many other funny examples that I'm watching day by day in the example of our dear devotees around. Я могу вам привести еще множество забавных примеров, которые я наблюдаю каждый день, наблюдая за преданными. But or women, they're naturally attracted to some clothes, to some what is it called? Parfumeria things. The men usually don't have anything to do with that, but the woman is there immediately as she sees it, it's her domain. She's naturally attracted to that. Или женщины очень сильно привлекаются одеждой, материалами, парфюмом. Мужчины обычно туда не лезут, но женщина, как только видит, ее сразу же тянет в эту сторону. So according to our conditioning, we are attracted to certain sense objects. В зависимости от нашей обусловленности нас привлекают определенные объекты чувств. So in the same way as when we are conditioned by the modes of material nature, we are naturally attracted to some sensory objects. В зависимости от гуны материальной природы, которая на нас влияет, мы будем привлекаться различными объектами материальной. And in the same way,
when a devotee, he attained that level of purity, he is spontaneously, naturally attracted to the name, qualities, leelas, pastimes of the Lord. Таким же образом, когда преданный очищен, его чувства очищены, он естественным образом привлекается к имени, лилам, форме Господа. And in the same way, when you are not drinking enough water for some substantial time, then you are feeling this inner thirst. I need to drink water, I need to drink water. И вы можете понять это на примере, когда вы долго не пьете, на протяжении долгого времени не пили воды, вы чувствуете внутреннюю сильную жажду. Я должен выпить воды, я должен выпить воды. Mhm. And then you drink water, and this is called raga. Raga means that you have this inner thirst for water. Затем, когда вы выпиваете эту воду, вы чувствуете рагу. Рага – это внутреннее желание наслаждаться этой водой. Mhm. Внутренняя жажда. And in the Bhagavatam also, Bhagavatam is speaking about asat trishna, that so far as we remain in the material world, we have this asat trishna, also we have this inner thirst for the temporary things and enjoyment in the material world. В Бхагаватам говорится про асат Тришна. До тех пор, пока мы живем в этом материальном мире, у нас сохраняется внутренняя жажда к материальным вещам. Nivritata arshai rupagiyamanat bhavaushada chotra manobiramat kautama Шлока gunanuvadat punam virajeta vinapashugnat. Only those who are nivrita tarshai, who doesn't have anymore a thirst for sense objects, they can be attracted to Lord Krishna. В этой шлоке говорится, что только те, кто являются неврита аршай, те, кто избавились от желания материальных наслаждений, может слушать о Кришне. Может развить в себе стремление слушать о Кришне. When young devotees who are 2-3 years in Krishna consciousness, they attend the Vaishnava festival. Когда молодые преданные, всего 2-3 года в сознании Кришны, они посещают вайшнавский фестиваль. So they're 5 days or 7 days, they're completely engaged in devotional service, in the sangha of devotees, they're taking prasadam, kirtan, deity worship, and so on. И на протяжении 5 или 7 дней они находятся в санге, они погружены в киртан, служение, общение, прасад и так далее. But being young, already after the second, third day, he's feeling that he's missing something. Но так как он начинающий преданный, через 2-3 дня он чувствует, что чего-то ему не хватает. I miss my video games, I miss my Netflix. Он скучает по видеоиграм, он скучает по Netflix. I miss other foolish things to which he is attached. Он скучает по другим глупостям, к которым он привязан. And this is called thirst, that he has this thirst for those things. Это называется жажда, то есть у такого преданного есть жажда ко всем этим вещам. And besides that, he is getting an overdose of spiritual energy during those festivals. И помимо того, что у него передозировка духовной энергии, которую он получает во время фестиваля. Therefore, he is coming home after the festival and he is saying, I need to get a dose of material energy. Он возвращается домой и говорит, мне срочно нужна доза материальной энергии. Because too much spiritual energy and I feel the thirst for my dear material energy in the form of different types of enjoyment. Потому что было так много этой духовной энергии, я чувствую жажду к материальным объектам наслаждения. And he knows exactly what he should do. И он точно знает, что ему нужно делать. From where he should order that exact pizza, which type of video games he'll play, what kind of chocolate he'll eat. You should not give him rules and regulations. He knows it.
И он точно знает, откуда именно ему нужно заказать пиццу. Он точно знает, в какую игру ему нужно поиграть и что именно ему нужно сделать. Вы не должны ему давать, то есть он не нуждается ни в каких правилах и предписаниях, у него спонтанное влечение и понимание, что ему нужно делать. He don't need to look into the Shastras, to do that, or to ask his spiritual master. He spontaneously knows exactly what to do. Ему не нужно прочитать об этом в шастре или спрашивать у духовного учителя. Он спонтанно, естественным образом знает, что ему нужно делать. So this is the difference between Vaidhi sadhana bhakti and Raganuga sadhana bhakti. Такова разница между Вайдой садана бхакти и Рагануга садана бхакти. On the level of Raganuga, a devotee is driven by deep thirst and deep inner desire to relish his relationship with Shri Krishna. На уровне Рагануга бхакти преданного вдохновляет и толкает вперед, его мотивирует желание наслаждаться вкусом Господа. But he is not only concentrated just on Krishna. On the level of Raganuga Bhakti, he has, let's say, he has some role models in the front of him. Но на уровне Рагануга Бхакти он не привязан только к Кришне. У него есть ролевые модели, за которыми он наблюдает и к которым он привязан. Like in the material world, you are a fan of a pop star or a movie star, and you are inspired by their behavior, by their way of speaking, of talking. They're looking very cool, and you want to be the same. Например, в материальном мире у нас есть какие-то кумиры среди поп-звезд или кинозвезд, и нам нравится, как они говорят, как они себя ведут, и мы пытаемся за ними следить. So in the same way, a devotee on the level of Raganuga Bhakti, he is attracted to a certain devotee who is serving Shri Krishna in the spiritual way in a certain mood. Таким же образом, на уровне Рагануга Бхакти преданного привлекает определенный преданный, который служит в определенном настроении. Those devotees are called Ragatmika. Таких преданных называют Рагатмика. They possess a spontaneous, natural love and attraction towards Shri Krishna. Они обладают естественной и натуральной, естественной любовью, и они привлечены к Кришне естественным образом. And they have a sense of ownership towards Shri Krishna. У них даже есть чувство собственности по отношению к Кришне. And they perceive Krishna in the mood of mamata, he's mine. Они относятся к Кришне с чувством мамата, то есть он мой. And we have a few examples of such kind of ragatmika bhaktas in the spiritual world. У нас есть несколько примеров таких рагатмика бхакт в духовном мире. For example, Shrimati Radharani and Gopis, they consider Krishna is theirs. Например, Шримати Радхарани и Гопи, они думают, что Кришна от их. Or Nanda Maharaja and Mother Yashoda, they consider Krishna belongs to us. Или Нанда Махарадж, или Мама Ишода, они уверены, что Кришна принадлежит им. Subal, Shidam, Madhumangal and Sakyarasa, they also consider Krishna is ours. Субал, Шридам и Мадумангал, Сакья-Раси тоже считают, что Кришна принадлежит им. Then Raktaka, Patraka and Chitraka and Didasya Rasa, they also consider he is our master, but ours yet. Рактака, Патрака и Чинтрака — это слуги Господа. Они считают, что Господь принадлежит им. And even the cows and the calves and even the stick and the flute of Shri Krishna, they consider that Krishna belongs to us. They are in Shantarasa, but yet they consider that Krishna belongs to us. И даже коровы, телята, посох и флейта Кришны, несмотря на то, что они в Шантарасе, они уверены, что Кришна принадлежит им. So this, till we'll attain that kind of mentality that I want Krishna to belong to me, I want to follow the example of those devotees who are considering Krishna to be their property. Пока мы не достигли того уровня преданных, которые считают, что Кришна принадлежит им, Кришна их собственность.
we have to very strictly follow the rules and regulations of Vaidhi Bhakti under the guidance of our spiritual master. Мы должны очень строго следовать правилам и предписаниям Вайди и Бхакти под руководством духовного учителя. And we have to follow our spiritual master's example of following Vaidhi Bhakti and at the same time having his heart in the direction of Raganuga Bhakti. Мы также должны следовать примеру духовного учителя, как он строго следует правилам и предписаниям Вайди и Садана Бхакти, но его сердце устремлено к Рагануга Бхакти. Srila Prabhupada once, in the midst of a crisis, when there was a very, very difficult situation in ISKCON, Однажды Шрила Прабхупада находился в центре большого кризиса в Искон. some leaders were quarreling amongst themselves, and this is the most painful thing for the heart of the spiritual master. Некоторые лидеры ругались между собой, и это самая большая боль, которую можно принести духовному учителю. And they came to Srila Prabhupada seeking refuge and seeking support of their own opinion regarding the situation. И они пришли к Шриле Прабхупаде за поддержкой, и каждый из них надеялся, что Шрила Прабхупада поддержит именно их сторону. And one day, in the midst of all of that, in the midst of a meeting in which Prabhupada was supposed to talk with all of them, И однажды, прямо посреди собрания, на котором Шрила Прабхупада должен был с ними это все обсуждать, Srila Prabhupada, he fell into a deep contemplation. Шрила Прабхупада погрузился в очень глубокое наблюдение, Sazirtsanya. созерцание. So he closed his eyes and he was a kind of like entered in a deep meditative mood. Он закрыл свои глаза и погрузился в глубокое медитативное настроение. And later Shrutakirti Prabhu asked Srila Prabhupada, what you're thinking about during that meeting when we entered into that deep mood of contemplation? И позже Шрутакирти спросил у Прабхупады: Прабхупада, о чем вы думали, когда вы находились в этой глубокой медитации? And Srila Prabhupada said that I was thinking about what Mother Yashoda is serving Krishna at the lunch today. И Шрила Прабхупада ответил: я размышлял о том, что мама Ишода приготовит и подаст на обед Кришне сегодня. So this is a very beautiful example of what means externally following the rules and regulations of Vaidhi Bhakti, but in your heart, you're there. You're in the spiritual world. You're relishing the devotion of Shri Krishna's eternal associates. И вот это очень прекрасный пример того, как внешне соблюдается Вайди Садана Бхакти, но сердце устремлено к Рагануге, и сердце стремится наслаждаться лилами Господа. So now, since you already forgot what we were talking about from the very beginning, I'll read again the Шлока that we are studying today, the 15th one, and I'll explain you why we were talking about this subject of difference between Vaidhi Bhakti and Raganuga Bhakti. А сейчас, так как вы уже наверняка забыли то, о чем мы говорили в самом начале, я прочитаю снова 15-ю шлоку Гопалатапани упанишад, и мы еще раз объясним, почему здесь говорится о Рагануга и Вайди Бхакти. So many persons following scripture worship Krishna. Многие люди, следующие Писаниям, поклоняются Кришне. Many serve him as the coward boy Govinda with devotion. Многие с преданностью служат ему, как мальчик-пастушку Говинде. As Gopi Jana Vallabha, he shows mercy to the universe. Как Гопи Джана Валабхи, он являет милость Вселенной. Swaha, taking shelter of the Lord, who becomes filled with great power, makes the world tremble in the currents of samsara. Сваха принимает прибежище у Господа, который, исполняясь великой силой, заставляет мир трепетать в потоках самсары. So, in their commentaries to today's shloka,
Baldev Vidyabhushan and other commentators, they're explaining. В своих комментариях к этой шлоке Баладева Видьябушана и другие комментаторы объясняют. They're saying that the name Krishna generally corresponds more with the mentality of a devotee on the level of Vaidhi sadhana bhakti. Они говорят, что имя Господа Кришна более соотносится к преданным, которые находятся на уровне Вайди Садана Бхакти. The name Krishna generally is more relished by the devotees in Krishna Lila in Dvaraka. Имя Кришна больше всего вызывает привязанность и наслаждение у преданных в Двараке. Dvaraka Lila is prevailed by the majesty and reverence which we are calling Aishwarya. В Двараке Лиле преобладает богатство, роскошь и почитание. And such devotees, including Narada, they worship the Lord through this type of sadhana on the level of Vaidhi Bhakti. И такие преданные, включая самого Нараду, поклоняются Господу посредством Вайди Садана. Which is rotating around deity worship. И это Вайди Садана Бхакти, в основе ее лежит поклонение божеству. Technically, we are putting tilak, we have kanti malas, we are wearing devotional clothes to be fit to worship the deities. Технически говоря, то, что мы наносим тилак, одеваем кантималу и носим духовную одежду, делает нас готовыми к тому, чтобы поклоняться божествам. So on the level of Vaidhi Bhakti, regulated devotional service, this type of sadhana is very, very much connected with the process of Archana deity worship. На уровне Вайди Садана Бхакти все наши ритуалы очень связаны с поклонением божеству. Therefore, often they are saying that Vaidhi is the path of Archana and Raganuga is the path of Bhajana. Поэтому часто говорится, что Вайди — это путь Арчаны, а Рагануга — это путь Баджаны. Now, Vishwanatha Chakravarti Thakur and Prabhupada Saraswati, they are explaining in their purport to this verse of Gopalатапани Upanishad. Вишванатха Чакраварти Такур и Prabhupada Saraswati. Прабхадананда Сарасвати дают свой комментарий на этот стих. That while many devotees are worshipping Shri Krishna on the level of Vaidhi Sadhana Bhakti, в то время как большинство преданных поклоняются Шри Кришне на уровне Вайди Садана Бхакти, there are many other devotees who attained raga, deep thirst for the Lord. есть также множество других преданных, кто достигли раги, глубокой жажды Господа. And they attained the level of spontaneous devotional service. Они достигли уровня спонтанного преданного служения. And they are worshipping Govinda as the hero of Gokula in Vrindavana. И они поклоняются Говинде как герою Гокулы Вриндавана. Govinda means one who is giving joy to the Gopas and to the Gopis. Говинда — это тот, кто дает наслаждение гопам и гопи. Such as his father Nanda Maharaja, his mother Yashoda Ma, and others. Таким как его отец Нанда Махарадж, его мать Ешода и другим. Govinda is also a name that is meditated upon by the devotees who are on the level of Sakya Rasa, on the level of friendship with the Lord. Говинда — это имя, на которое медитируют преданные, находящиеся на уровне в Сакья-расе. And they are meditating that Gopal is with us. We are wandering in the forest. We are surrounded by the cows. Они медитируют на то, что Гопал находится вместе с нами. Мы гуляем по лесам, мы пасем наших коров. And they feel that there is no difference between our bodies and his body.
И они чувствуют, что нет никакой разницы между нашим телом и его телом. They don't feel any hesitation to embrace Gopal. Они не стесняются обнимать Гопала Or to climb on his shoulders. или даже забраться ему на плечи. So this type of meditation is included in the name Govinda. То есть вот такая медитация включается в имя Говинда. And then we have devotees on the level of madhurya, or on the level of conjugal love. They're more concerned and meditate in their meditation, they are more concerned and they are concentrating on the name Gopijana Vallabha. И затем у нас есть преданные в Мадхурья расе, и они больше всего медитируют на имя Гопиджана Валабха. And Gopijana Vallabha means the lover of the gopis. Гопиджана Валабха значит тот, кто любит гопи, возлюбленные And гопи. the most beloved or the principal gopis, the principal gopi amongst many other gopis is Shrimati Radharani. И главная гопи среди всех это Шримати Радхарани. And as we know, Lord Chaitanya, he was seeking for this Unnattojvala rasa. He was concerned especially with this type of devotion, this type of mood in his inner aspiration. И как мы знаем, Господь Чайтанья стремился именно к этой расе, именно это было его внутренним настроением. Therefore, technically, Lord Chaitanya was chanting the 10-syllable mantra. Поэтому технически Господь Чайтанья повторял 10-слоговую мантру. Klim Gopijana Vallabhaya Swaha. This was the mantra that Lord Chaitanya was meditating upon. And we are chanting this 18-syllable mantra. Krishnaya Govindaya Gopijana Vallabhaya Swaha. But Lord Chaitanya was chanting only the last part of it. То есть Господь Чайтанья повторял 10-слоговую часть, 10-слоговую мантру, то есть это последняя часть мантры Кришная Говиндая Гопиджана Валабха Сваха, 18-слоговую, которую повторяем мы. We are followers of Lord Chaitanya Mahaprabhu and we aspire to attain the same type of devotion that Lord Chaitanya was teaching us. Мы являемся последователями Господа Чайтанья и стремимся достичь той же самой расы, которую чувствовал Господь Чайтанья. And some acharyas are saying that technically there is no need for a devotee who is aspiring to achieve Madhurya Rasa to meditate on the name Krishna and Govinda. И некоторые комментаторы говорят, что преданному, который стремится к Мадхурья расе, нет нужды медитировать на имена Кришна и Говинда. But we should not imitate. Но мы не должны это имитировать. We should not cut our mantra. И мы не должны отрезать куски от нашей мантры. And we should understand the name Krishna and Govinda in the context of Gopijana Vallabha. Мы должны понимать значение имен Кришна и Говинда в контексте имени Гопиджана Валабха. So I think we already went into a very, very esoteric topic. Therefore, I'll stop here with this part. Мне кажется, мы уже зашли в очень глубокую эзотерическую часть, поэтому я на этом остановлюсь, эту часть обсуждения. Because we have a lot of younger devotees in our Sangha, and for them it's really technical and too high. Потому что среди нас много начинающих преданных в нашей санге, и для них это будет слишком технично и слишком возвышенно. But yet, even for them, I would like to discuss with you a passage from a purport of Srila Shivaram Swami Maharaj to Vilap Kusumanjali. Но также я хочу, несмотря на то, что они молоды в сознании Кришны, я хочу обсудить с вами один отрывок из книги Шиварама Махараджа Вилапа Кусуманджали. Because it's important for devotees from the very beginning to understand how to do their sadhana in a proper way and what should be the right aspirations for them in their sadhana. Потому что очень важно с самого начала понять, что значит правильная садхана и какие у них стремления в этой садхане. Because otherwise devotees tend to remain for tens of years
on the superficial level of their sadhana, and they are doing it very, very mechanically. В противном случае преданные десятилетиями остаются на поверхностном уровне, их садхана очень механическая и поверхностная. So I'll read this article, I'll stop from sometimes, I'll add something, we'll discuss it, and later if you'll have some questions, we'll discuss them. Я прочитаю этот отрывок, я буду останавливаться и комментировать какие-то моменты, и позже мы обсудим его. In the Bhagavad Gita, Krishna reiterates the underlying principles of how meditation in the present leads to a corresponding attainment in the future. В Бхагавад-гите Кришна подтверждает основополагающий принцип того, как медитация в настоящем ведет к соответствующему достижению в будущем. So what you meditate now during your sadhana, that you would achieve in the future. То есть то, на что вы медитируете сейчас во время садханы, того вы достигнете в будущем. And Param Gurudev is making a reference to the famous verse in the Bhagavad Gita. И Парам Гурудев ссылается на знаменитый стих из Бхагавад-гиты. Yam yam vapi smaram bhavam tajantante kalevaram. Whatever state of being one remembers, when he quits his body, O son of Kunti, that state he will attain without fail. О сын Кунти, в каком бы состоянии бытия не помнил человек, покидая тело, того состояния он достигнет в следующей жизни. Even in his one life, the living entity is always changing bodies. Даже в течение одной жизни живое существо постоянно меняет тела. Thus, a person's state of mind on one day becomes the foundation for his state of mind for the next day. Таким образом, состояние ума человека в один день становится фундаментом для его состояния ума на следующий день. So our state of mind in this lifetime will determine our state of mind in the next life. Итак, наше состояние ума в этой жизни предопределит состояние ума в следующей жизни. And our state of mind in this life is formed according to our state of mind in the previous life. И наше состояние ума в этой жизни сформировалось в соответствии с состоянием ума из прошлой жизни. Therefore, Patanjali is saying in the Yoga Sutra, Поэтому Патанджали Муни говорит в Йога-сутре. Samskara sakshat purvajati janam. That the way you are thinking, the way you are feeling, how much you are depressed, how much you are jolly in your life, is determined by what you were doing in your life, in your previous life. Патанджали Муни говорит, то, как ты чувствуешь, то, как ты размышляешь, то, насколько ты веселый или грустный в этой жизни, сформировано твоей прошлой жизнью. So, as I said, the mindset that we are cultivating in the last life determines the mindset that we have in the present. Так как я уже сказал, то состояние ума, которое мы культивировали в прошлой жизни, определит наше состояние ума в этой жизни. And the mindset that we are cultivating now will determine what we'll receive in the future life. И мировоззрение, которое мы культивируем сейчас, определит нашу следующую жизнь. But we have a problem here. Но здесь мы сталкиваемся с проблемой. Because devotees they are thinking that somehow during the death some mystical things will happen in our consciousness, that we end our life in a kind of like lazy, inert state, and by the miracle in our next life, I'll be a pure devotee. Преданные думают, что в момент смерти случится какое-то чудо, и что, несмотря на то, что мы прожили жизнь в инертном и ленивом состоянии, и также и покинули тело, в следующей жизни мы родимся чистым преданным. And this phenomena I call it the phenomena of postponed spiritual life. Я называю этот феномен отложенной духовной жизни.
I'm sure that many of you, when you are not chanting your rounds attentively or your Gayatri mantra attentively, you're thinking, okay, today I'm really tired, but tomorrow I'll do it in a nice way. Я уверен, что многие из вас, повторяя свою джапу или гайатри мантра невнимательно, думают о том, что, ну да, сегодня я прям совсем устал и не очень у меня внимательно получилось, но завтра я обязательно буду внимательным. And after 10 or 15 or 20 years of thinking like that, И спустя 10, 15, 20 лет мысли таким образом, you feel that not much is changing, вы чувствуете, что не сильно-то что-то и поменялось. and then your mind is telling you, okay, seems to be in this life it's impossible, but in the next life definitely mystically I'll take, by some mystery, I'll take birth in some Gurukula somewhere in a nice family of devotees. И спустя 20 лет, когда у нас не очень получается что делать внимательно, ум говорит нам, ну ничего страшного, в следующей жизни мистическим образом ты родишься где-нибудь в Гурукуле или в хорошей вайшнавской семье. And the death will be a kind of like upgrade of our spiritual life when all the tendencies for the laziness, for quarrel, for a lack of determination will be upgraded, and in the next life I will start like a pure devotee. И мы воспринимаем смерть как обновление какое-то, как будто бы все наши плохие качества, наша лень, наше стремление ругаться, что-то выяснять, и наше отсутствие уверенности и стремления в духовной жизни останутся здесь, а вот все хорошие качества перейдут и появятся у нас в следующей жизни. I'll have mystically I'll have an attraction for kirtan, for the holy name, for japa, for worshipping the deities. Мистическим образом у меня появится стремление и желание поклоняться божествам, участвовать в киртане, повторять внимательно джапу. Mystically, I will acquire a taste for studying Srimad Bhagavatam and Bhagavad Gita. И также абсолютно мистическим образом во мне появится желание и вкус изучать Шримад Бхагаватам. But dear devotees, unfortunately, this will not happen. Но, дорогие преданные, к сожалению, этого не произойдет. If you leave your body in a kind of like inert state of mind, when you are indifferent to your sadhana, and you don't have any exact understanding where do you want to go, in the next life you'll begin from the same level. Если вы оставляете тело в этом инертном состоянии ума, равнодушным к садхане и точно даже не знаете, чего вы хотите и куда вы пойдете дальше, в следующей жизни вы рождаетесь на том же самом уровне. So now Param Gurudev is explaining further. И далее Парам Гурудев объясняет. Similarly, if one systematically cultivates the details of one aspiration in this life, then that aspiration will become one's reality in the next life. Подобно этому, если человек систематически развивает детали своего устремления в этой жизни, то это устремление станет его реальностью в следующей жизни. The attainment of Radha Krishna's association is achieved through thinking of their pastimes, the primary limb of sadhana that leads to a divine transformation, as clearly illustrated by Narada Muni. Достижение общения с Рада Кришной обретается через размышления об их играх. Это главная ветвь садханы, ведущая к божественной трансформации, как ясно иллюстрирует Нарада Муни. So, dear devotees, many times we were talking with you about that. Дорогие преданные, мы много раз говорили с вами об этом. That you have to be very clear where you want to go by your sadhana. О том, что мы должны очень четко понимать, куда мы хотим попасть посредством своей садханы. Which Krishna we are worshipping. Какому именно Кришне мы поклоняемся? Which Krishna we are meditating upon during our Hare Krishna mantra. На какого Кришна мы медитируем, повторяя Харе Кришна Махамантру? And if you
decided that I want to achieve Shri Krishna in Vrindavana and Vraja, Если вы для себя решили, что я хочу достичь Кришны во Вриндаване, во Врадже, you have to hear about him. вы должны слушать о нем. You cannot just remain on the level of a kind of like episodical hearing from here and there, and you consider that by some mystery you'll develop your raga, your attraction towards him. Вы не можете просто эпизодически слушать то там, то здесь какие-то отрывки и надеяться, что мистическим образом у вас разовьется рага. Now, Param Gurudev is referring to a beautiful verse from the 7th canto. Actually, there are two verses from the 7th canto of Srimad Bhagavatam. Парам Гурудев ссылается на очень красивый стих из Шримад Бхагаватам. Это 2 стиха из 7 песни Шримад Бхагаватам. A grassworm confined in a hole of a wall by a bee always thinks of the bee in fear and enmity, and later becomes a bee simply because of such remembrance. Червь, которого оса замуровывает в расщелине, всегда со страхом и ненавистью думает о ней, и потому в следующей жизни он сам рождается с осой. Similarly, if the conditioned soul somehow or other thinks of Krishna, who is Sachitananda Vigraha, they will become free from their sins. Точно так же, если обусловленная душа всегда размышляет о Кришне, Сатчитананда Виграхе, она избавляется от последствий своих грехов. Whether thinking of him as their worshipable Lord or as an enemy, because of a constantly thinking of him, they will attain their spiritual bodies. Поклоняется она ему как Богу или видит в нем врага, в любом случае, благодаря неизменной сосредоточенности на Кришне, такая душа вновь обретет духовное тело. Now, another point I want to touch now. Еще одна деталь, которую я хочу сейчас коснуться. As we know, there are 4 Vaishnava Sampradayas. Существует 4 Вайшнава Сампрадая. Shri Sampradaya, Madhava Sampradaya, Rudra Sampradaya, Nimbarka Sampradaya. And technically speaking, only our Gaudiya Vaishnava Sampradaya is striving to achieve this Raganuga Bhakti. И технически говоря, только наша Гаудия Вайшнава Сампрадая стремится достичь Рагануга Бхакти. Raganuga Bhakti in the service, in the mood of Vraja, in the service of Radha and Krishna and Vrindavan. Рагануга Бхакти в настроении Враджи, в служении Ради и Кришны. Shri Sampradaya is called Vaidhi Sadhana Bhakti Sampradaya. They are practicing Vaidhi Sadhana. Шри Сампрадаю называют Сампрадая Вайди Садана Бхакти, потому что они практикуют Вайди Садана. The goal of Vaidhi Sadhana is to achieve Narayana in Vaikuntha. Целью Вайди Саданы является достичь Нараяны на Вайкунхе. Classical Vaidhi Bhakti is striving to achieve Vaikuntha Bhakti. Классическая Вайди Бхакти – это достичь Нараяны на Вайкунхе. Therefore, sometimes devotees they have a problem that isn't it that the accent we are putting on the importance of following the Vaidhi Bhakti is a kind of like not very, very appropriate, because we may achieve Vaikuntha Bhakti by Vaidhi Bhakti. Иногда преданные задаются вопросом, вот тот сильный акцент, который мы ставим на Вайди Садана Бхакти, является ли это правильным, не приведет ли это нас на Вайкунтху в результате? No, our Vaidhi is a different type of Vaidhi than the Vaidhi practiced in Shri Sampradaya. Но наша Вайди Садана отличается от Вайди, которые практикуют в Шри Сампрадае. Our Vaidhi has its goal at achieving Vraja Bhakti. Целью нашей Вайди Саданы является достичь Враджа Бхакти. But we have to keep in mind and to have a very clear understanding where we want to go by practicing our Vaidhi Bhakti. Но у нас должно быть очень четкое понимание,
куда мы хотим прийти, практикуя свою вайди садана бхакти. So technically our Vaidhi Bhakti regulated devotional service is already mixed with some sort of Raganuga Bhakti. То есть, технически говоря, наша вайди садана уже является в себе уже имеет в себе примеси рагануга бхакти. The basic principle of Raganuga Bhakti as taught by Rupa Goswami and his followers is that devotees who intensely meditate on and identify with the eternal life and service exemplified by Krishna's associates will attain a similar perfection upon leaving their material body. Основной принцип рагануга бхакти, как его преподавали Рупа Госвами и его последователи, заключается в том, что преданные, которые интенсивно медитируют на вечную жизнь и служение, примером которых являются спутники Кришны, и отождествляют себя с ними, достигнут подобного совершенства после оставления материального тела. Both this and the other verses of this compilation emphasize and teach the details of this truth. Как этот, так и другие стихи данного сборника подчеркивают и разъясняют детали этой истины. And now we have a very, very important verse that Param Gurudev is quoting. Сейчас у нас очень важный стих, который цитирует Парам Гурудев. It's a quotation from Prema Bhakti Chandrika written by Narottam Das Thakur. Это цитата из Према Бхакти Чандрики, написанной Нароттамой Дасом Такуром. Listen attentively. Пожалуйста, слушайте внимательно. Whatever I aspire for as a practitioner, sadhaka, I'll surely realize when I attain my spiritual body. Все, к чему я стремлюсь как практикующий садака, я обязательно осознаю, когда обрету свое духовное тело. So whatever you meditate in this state on the level of your sadhana bhakti, that will correspond with your perfection. То есть то, на что вы медитируете сейчас на уровне садана бхакти, будет соответствовать вашему совершенству. If you are meditating on nothing, you'll achieve nothing. Если вы медитируете на ничто, вы достигнете ничего. If during your chanting of Hare Krishna mantra you are not very sure which Krishna you are trying to achieve, in what mood you want to serve him, that would be the result of your sadhana. Если во время повторения махамантры вы не знаете точно, на какую форму Кришны вы медитируете и какое служение вы хотите совершать для него, то это будет, таким и будет результат вашей садханы. Therefore, we need sambandha jnana that we receive from the spiritual master. Поэтому нам нужна самбандха гьяна, которую мы получаем от духовного учителя. And we need prayojana jnana that we also receive from the spiritual master. Также нам нужна прайоджана гьяна, которую мы также получаем от духовного учителя. Prayojana jnana is the knowledge about the final goal that we are striving to achieve with our sadhana. Прайоджана гьяна – это знание о конечной цели, которую мы пытаемся достичь в своей садхане. And further, Narottam Das Thakur is saying in this verse, И дальше Нарадам Дас Такур говорит в своем стихе. it is only a consideration of immaturity and maturity. Это лишь вопрос незрелости и зрелости. The immature stage is called sadhana bhakti or devotional service and practice. Незрелая стадия называется садана бхакти или преданное служение в практике. And the mature stage is prema bhakti or loving devotional service. А зрелая стадия – это према бхакти или любовное преданное служение. This is the essence and truth of pure devotional service. В этом суть и истина чистого преданного служения. And now Param Gurudev is explaining further. И далее Парам Гурудев объясняет. This verse clearly indicates that the sadhaka has a choice in his aspiration for a siddha deha, for a spiritual identity. Этот стих ясно указывает на то, что у садаки есть выбор в его стремлении к сиддадехе, к духовной идентичности. Now, I'm not saying that we have to kind of like artificially really imagine that I want to become a gopi and we already, as a boys, we start wearing some saris and doing things like that. Когда я говорю это, я не имею в виду, что мы должны
имитировать и искусственно представлять себя гопи или будучи мужчинами, носить сари. But we have to have some kind of like intellectual attraction of thinking about those topics. Но у нас должно быть хотя бы интеллектуальное привлечение, стремление изучать эти предметы. Mhm. And on the intellectual level, we already have to have some preferences that yes, I would like to be, I would like to go in that direction, or I would like to go in that direction in my sadhana. И на уровне разума у нас уже могут появляться какие-то предпочтения. Да, я хотел бы в эту сторону или в эту сторону пойти в моей садхане. And when a devotee becomes really advanced, Когда преданный становится по-настоящему продвинутым, Param Gurudev is writing, Парам he Гурудев can пишет, choose what rasa he prefers, a choice that is generally determined by the association and which he hears of Sri Krishna's pastimes. он может выбрать, какая раса ему ближе. Выбор, который обычно определяется общением, в котором он слушает об играх Кришны. Since Chaitanya Mahaprabhu delivered Madhurya Rasa, since his followers, the six Goswamis, are all eternal gopis, and since they wrote books mostly about the conjugal mellow, many devotees, if not most, will associate with devotees speaking of conjugal pastimes, and as a result, the hearers will seek Madhurya Bhava, and within that mostly Manjari Bhava. Поскольку Чайтанья Махапрабху принес Мадхурья расу, поскольку его последователи, 6 Госвами, все были вечными гопи, и поскольку они писали книги в основном о супружеской расе, многие преданные, если не большинство, будут общаться с преданными, говорящими о супружеских играх. В результате слушатели будут искать Мадхурья Бхаву, а в ней преимущественно Манджари Бхаву. Mm-hmm. So I think it's enough for that topic. You already received a lot of clues and hints what direction we have to go towards, what we should be attracted, what we should meditate upon. Я думаю, вы получили достаточно каких-то намеков, каких-то идей, куда именно мы должны стремиться в своей садхане. But when describing the mood in which we have to practice our sadhana, our Rupa Goswami often was using this very beautiful verse from Padyavali. Но описывая настроение, в котором мы должны практиковать свою садхану, Рупа Госвами употребляет очень красивый стих из Падьявали. Krishna bhakti rasabhavita mati kriyatam yadi kutopi labhyate tatrala ulyama pimulyama kalam janma koti sukritaya na labhyate. The verse is saying, pure devotional service in Krishna consciousness cannot be had even by pious activity in hundreds and thousands of lives. Чистое преданное служение в сознании Кришны нельзя заслужить, даже совершая благие дела на протяжении тысячи жизней. It can be attained only by paying one price. Оно приходит только к тому, кто может заплатить единственную цену. That is intense greed to obtain it. Жажду обретения его. Mm-hmm. So if we are practicing our sadhana without any greed, it's sadhana bas. It's just an imitation. Если мы практикуем нашу садхану без внутреннего желания и жажды, это садхана абас, это просто имитация. And maybe we are not yet qualified to aspire to practice our sadhana the way the eternal associates of Krishna and Goloka Vrindavana are doing. И, может быть, пока что у нас нет внутреннего желания и стремления, мы не достигли этого уровня практиковать садхану так, как ее практикуют спутники Кришны во Вриндаване. But we have an example before our eyes now. Но у нас уже сейчас есть пример перед глазами. We have the examples of our spiritual master, У нас есть пример нашего духовного учителя, of our Param Gurudev and Param Param Gurudev. нашего Парам Гурудева, Парам Парам Гурудева. So we have the example of Srila Prabhupada before our eyes. We have the example of our spiritual uncles, the god brothers of our spiritual master.
У нас есть пример Шрил Прабхупады, у нас есть пример наших духовных братьев, нашего духовного учителя. And we have the examples also of previous acharyas. И также у нас есть пример предыдущих ачарьев. And by listening about their life's examples, we step by step are starting to form our own inner grid to perform our sadhana and our devotional service in the same mood as they were showing us by their examples. И слушая об их жизни, мы формируем в себе это стремление и желание следовать по их стопам. Therefore it is said, Vaishnava Charitra Sada Pavitra, that when you are listening about the Vaishnavas and their example in their lives, it's always purifying. Поэтому говорится, что когда мы слушаем о жизни вайшнавов, это всегда очищающий опыт. And what to speak when we are hearing about the eternal associates of the Lord and His Krishna Lila. И тем более это работает, когда мы слушаем о вечных спутниках Господа в Кришна-лиле. Once, while Krishna and Balarama, they were walking through the streets of Mathura. Однажды Кришна и Баларама прогуливались по улицам Мадхуры. And they encountered a very, very interesting girl by the name Kubja. Они встретили интересную девушку по имени Кубджа. He was a young hunchback girl. Она была молодой, но она была горбуней. But she was a servant of King Kamsa. As we know, Kamsa was a demon. И она была служанкой царя Камсы, как мы помним, Камса был демоном. Kubja had a very beautiful face. У Кубджи было очень красивое лицо. And usually it is said that the face is the reflection of the soul. И часто говорят, что лицо — это отражение души. And as we know, Shrimati Radharani, she is the personification of love. Как мы знаем, Шримати Радхарани — это воплощение любви. And Krishna is the personification of beauty. А Кришна — это воплощение красоты. And beauty is attracted to beauty. Therefore, when Krishna saw Kubja's face, he became attracted. И красота привлекается красотой. Поэтому, когда Кришна увидел лицо Кубджи, он был привлечен. So Krishna prized her beauty and then asked Kubja who she is. Кришна прославил красоту этой девушки и спросил, кто она. And Kubja presents herself as Trivakra, which means the one who is bent in three places. И Кубджа представилась как Тривакра, та, кто изогнута в 3 местах. Because her body, as I said, she was a hunchback woman. Her body, physical body was deformed. Так как я уже сказала, что она была горбуней, и ее физическое тело было деформировано в 3 местах. And Krishna saw that she is keeping some ointment that she was meant to bring to King Kamsa. Кришна увидел, что она в руках держит какие-то масла, которые она должна была принести к царю Камсе. And Krishna jokingly asked her, Kubja or Trivakra, would you like to share with me some of those ointments and I'll give you a boon? И Кришна тогда шутливо спросил Кубджа, а не хотела бы ты поделиться со мной вот этими маслами, и тогда я дам тебе благословение. And Kubja was looking into Krishna's face. И Кришна смотрела в лицо, Кубджа смотрела в лицо Кришны. And Krishna is described often as Kamadeva. He is the personification, he is the source actually of the Cupid in the spiritual world and in the material world also. И Кришну называют Камадевой, он воплощение и источник Купидона и в духовном и материальном мире. And in our 7th mantra we are meditating Kamadevaya vidmahe pushpabanaya dhimahi tanunanga prachodayat. So that's our meditation. We are also meditating on him as a Kamadeva. He's the source of beauty and attraction.
И в 7-й мантре мы также медитируем на Кришну как Камадеву, как источника Камадевы. Kamadevaya Vidmahe means I meditate, I try to be conscious of Kamadeva. I want to see him. Я медитирую, я хочу увидеть Камадеву. Pushpabanaya Dhimahi also means that I'm meditating on him. On Pushpabanaya, he has 5 arrows for each of our senses. Я медитирую на того, у кого 5 стрел, кто обладает 5 стрелами для каждого из наших чувств. And I'm conscious of this Ananga. Ananga means the God of love, whom I want him to enter into my heart. This is our meditation during the Kama Gayatri chanting. Я медитирую на него как Анангу, Бога любви. Я хочу, чтобы он вошел в мое сердце. Это то, как медитируем на эту мантру. And here Kamadeva, Pushpabana, and Ananga is staying right in the front of Kubja. Этот Камадева Пушпабанга стоит прямо перед Кубджей. And of course, Kubja became mesmerized by seeing this personification of beauty in the front of your eyes. И, конечно же, Кубджа, видя Кришну перед собой, эта картина полностью поглотила ее. And Kubja is offering to Krishna all the best ointments that she had, the sandal paste on her forehead and the forehead of Lord Balaram, and she is serving Krishna and Balaram in this way. И тогда Кубджа, конечно же, предлагает масла, сандаловую пасту. Она украшает этими вещами Кришну и Балараму, которые стоят перед ней. And Jiva Goswami is describing this moment in his Gopal Champu. Jiva Goswami описывает этот момент в своей книге под названием Gopal Champu. And he is saying that when Kubja had does anoint Krishna with fragrant anointment, он говорит, что когда Кубджа нанесла эти притирки, масла на тело Кришны, then Krishna, who is usually very, very merciful to the poor and to the wretched, Кришна, который обычно очень милостив к страдающим, and he is also Pavitra, he is the purifier of those who are even very, very sinful, like Putana. И он является павитрой, даже очищает всех, даже самых греховных, таких как Путана. He was looking at Trivakra or at Kubja and he was thinking. Он смотрел на Кубджу, Тривакру и думал. This girl has a very, very beautiful face. У этой девушки очень прекрасное лицо. Now, dear devotees, we also have to have beautiful faces if we want Krishna to be attracted by us. Дорогие преданные, у нас тоже должно быть красивое лицо, если мы хотим, чтобы Кришна привлекся нам. And in my little experience with devotees and with myself also, I have seen one thing. И на моем опыте я видел среди преданных и на себе также, that devotees are very beautiful when they are really absorbed in their service. Преданные очень красивы, когда они погружены в свое служение. When they are absorbed in some sense gratification or in some anarthas, even if their physical bodies are beautiful, their faces doesn't look beautiful. Когда они погружены в анартхи и чувственные наслаждения, даже если их лица физически выглядят красивыми, но они не выглядят привлекательными в этот момент. And that's exactly the reason why Srila Prabhupada was saying to his disciples, or the reason why Srila Prabhupada wasn't pleased when he saw that some of his disciples, sometimes they were kind of like morose. Это именно та причина, по которой Шриле Прабхупаде не нравилось, когда его ученики были подавленными и выглядели подавленными. Выглядели угрюмыми. Угрюмыми. And
Prabhupada even sometimes was saying straightforwardly to his devotees that you are looking morose, this is not proper. Иногда Шрила Прабхупада прямо в лицо говорил преданному: ты выглядишь угрюмым, это неправильно. Devotees were saying, I'm not morose, Srila Prabhupada, I'm happy. I'm happy, Srila Prabhupada. И преданные отвечали: я не угрюмый, Шрила Прабхупада, я счастлив, Шрила Прабхупада. Но на лице было другое. And there are stories when Prabhupada was saying to such devotees, read the whole Bhagavad Gita. You don't stand up before you don't finish it. So, because you are morose, you have to do something with this state. И были даже примеры и случаи, когда Шрила Прабхупада говорил какому-то преданному: ты должен от корки до корки прочитать Бхагавад-гиту, не вставая с места, потому что ты выглядишь угрюмым, и надо что-то с этим делать. So, when we are serving, we are beautiful. Поэтому, когда мы служим, мы красивы. Even if our physical faces are not so attractive, especially men's faces. Даже если наши лица, физические лица не очень привлекательны, особенно лица мужчин. But when we are serving, it's okay. Но когда мы служим, эти лица становятся красивыми. So there is I'll not go into detail, but there is a subtle connection between the beauty and love that a soul is experiencing. Я не буду погружаться в это глубоко, но есть очень тонкая связь между красотой и любовью. The most beautiful associates of Lord Krishna in the spiritual world are the gopis and Srimati Radharani. Самые красивые, преданные Кришне в духовном мире — это гопи, это служанки Шримати Радхарани. Of course, Mother Yashoda also is very beautiful. Конечно же, мама Ишода тоже очень красива. But beauty of the residents of the spiritual world corresponds to the degree of their intensity of love. Но в духовном мире красота преданного соответствует его интенсивности, его внутренней любви к Кришне. So Krishna, when he looked at Kubja's face, he felt this, that there is some love in her heart, and therefore she is beautiful. Кришна, когда он посмотрел на лицо Кубджи, он увидел, что у нее есть в сердце любовь, и поэтому она казалась прекрасной. And Jiva Goswami is describing И Джива Госвами объясняет, that Krishna was thinking, что Кришна думал: she is beautiful, but her body is deformed. она прекрасна, но ее тело искаженное. She feels as if an arrow has been shot into her heart. Она чувствует, как ее сердце пронзили стрелы. But because she offered me some service, I want to reciprocate with her. Но потому что она предложила мне служение, я хочу ответить ей взаимностью. Since she saw me and she served me, now I have to take out this arrow from her heart and I have to stretch her body. Так как она видела меня и так как она служила мне, я должен вытащить эту стрелу из ее сердца и выпрямить ее тело. And now a funny thing happens. И теперь произошла забавная вещь. Krishna openly is saying to Trivakra, to Kubja, Кришна в лицо говорит Тривакре Кубджи: "Oh beautiful girl, I'd like to ask your permission to make your body straight." «О, прекрасная девушка, я хочу попросить у тебя разрешения выпрямить твое тело». So this was the first operation, beauty operation on the body of a woman in the universe. Это была первая пластическая операция женская во Вселенной. First aesthetic, free of money operation done in the universe. Первая бесплатная пластическая операция во Вселенной. And Ленуца, Ласыл, Divya Govinda, Hare Krishna. Харе Кришна, sorry. It's okay. Thinking that Krishna's words were a kind of joke, Kubja smiled and said, Думая, что Кришна шутит, Кубджа улыбнулась и сказала:
okay, why not? She wasn't believing that he can do something with her body. She said, okay, why not? But how you are going to do that? Она не сильно верила, что Кришна выполнит свое обещание, но она спросила все равно, хорошо, но как ты это собираешься сделать? And Krishna said, Кришна сказал, by expertly grasping you in a specific way. Профессионально растянув тебя правильным образом, особенным образом. Нет. Взяв тебя в свои руки определенным образом. And the coward boys, when they heard this, because Krishna and Balaram, they were surrounded by their friends. When the coward boys heard this, they started to laugh like anything. И так как Кришна был окружен пастушками, когда он это говорил, все эти пастушки засмеялись, когда услышали. And Kubja felt some lust in her heart towards Shri Krishna. А Кубджа почувствовала вожделение к Кришне в этот момент. In a very shy way, she said, "Okay, then you have to come to my house." Очень смущенно она сказала, хорошо, но для этого ты должен зайти в мой дом. And then Krishna became shy because all the boys were looking at this scene and they were laughing like anything. А затем уже пришла очередь Кришны засмущаться, потому что все пастушки смотрели на них и смеялись. And Krishna said that, well, it's not what you think. Кришна сказал, нет, это не то, о чем ты подумал. I want to give you something else. Я хочу кое-что другое дать тебе. You just approach me now and you'll see something that will fill the whole universe with wonder. Просто подойди ко мне, и ты увидишь ты получишь то, что заставит тебя смотреть на мир как на чудо. So, in other words, Krishna wasn't rough. Другими словами, Кришна не был жестким. Он не был грубым. Грубым. That he wasn't that, hey Kubja, I want to stretch you. Come on, I'm coming and I'm stretching you. Он не говорил, что это так. Эй, Кубджа, иди сюда, я тебе выпрямлю все, что надо, и потяну его просто в разные стороны. He's saying, if you want, you do the step, you come to my hands, and I'll do it. But that should be your desire. Он сказал, если ты согласна, иди ко мне, иди в мои руки, но это должно быть твое желание. So Kubja believed Krishna and she started to tremble and she was feeling very, very shy. Кубджа поверила Кришне, она начала дрожать, и она чувствовала себя смущенной. She made a few steps towards Krishna. Она сделала несколько шагов к Кришне. And Jiva Goswami is describing in Gopal Champu that first Krishna adopted the graceful pose of a dancer. И она сделала несколько шагов к Кришне, и Джива Госвами пишет, что вначале Кришна принял позу танцора. And I was thinking, what is this pose of a dancer? Я долго размышлял, что же это за поза такая танцора. And I remember sometimes when Guru Mata, you know that she is into this Bharatnatyam dancing. Я вспомнила, что, как вы знаете, Гуру Мата, она занимается танцами Бхаратнатьям. And sometimes I saw also with her some videos about professional dancers. И иногда я вместе с ней смотрел видео профессиональных танцоров. Men and women. Женщин и мужчин. And men dancers who are dancing Bharatnatyam or Indian dance, sometimes they're keeping a pose something like that. So they have a mudra, something like that. So that in my imagination, in my understanding is something like that Krishna standed before Kubja. И мужчины, когда танцуют, их вот изначальная позиция выглядит вот так. И в моем сознании, в моем воображении Кришна занял именно эту позу, чтобы справить Кубджу. And Krishna placed his both feet upon Kubja's feet. Кришна поставил свои стопы поверх стоп Кубджи. And then he placed the forefinger and middle finger of his left hand under the Kubja's chin. Затем он взял указательным и средним пальцем подбородок Кубджи. So, like that.
And with a sudden jerk, he made Kubja's body straight. So he just, whoops, and straightened her. И с резким звуком он ее резко выпрямил. And Kubja became straight, her crookedness, her back, her limbs, everything became extremely beautiful. Кубджа выпрямилась, ее позвоночник, ее формы тела, все стало прямым и очень привлекательным. And even her eyebrows and everything, even her face became even more beautiful. Ее брови и даже ее лицо стали еще прекраснее. Maybe I should not go into that detail, but the woman before she is going to the beauty salon and after. Может быть, мне не стоит говорить эти детали, но вы знаете, как выглядит женщина до входа в салон красоты и после. So before Krishna stretched her, До того, как Кришна выпрямил ее, she was looking beautiful, but as before going to the beauty salon. она выглядела красиво, но до похода, как выглядят женщины до похода в салон And красоты. after he stretched her, she was even more beautiful because she was coming out of beauty salon. После того, как Кришна выпрямил ее, она была еще более красива. Она выглядела, как будто только что вышла из салона красоты. So when all the boys saw what happened, they were kind of like amazed, and they were shouting, "Hala, hala, wonderful, wonderful!" Когда мальчики-пастушки, окружавшие Кришну, увидели, что произошло, они все застыли в изумлении и восклицали: «Аллах, Аллах, как красиво!» And they said, no one did it before. No one ever have done such a thing before. Они сказали: никто ранее ничего подобного не делал. And Jiva Goswami in Gopal Champu is saying, is describing what he's feeling about that. И Джива Госвами в Гопал Чампу описывает, что он почувствовал по этому поводу. Of these actions, I think in the following way. Я думаю, вот что я думаю об этом происшествии. Prosperity quickly brings pride. Благосостояние быстро приносит гордость. But misfortune forcibly brings humility. А неудачи тянут за собой смирение. So in other words, Kubja was very humble in her heart. Другими словами, Кубджа была очень смиренной в своем сердце. And that's also a thing that made her beautiful. Это то, что сделало ее красивой. Beautiful in the beginning, and she became even more beautiful after Krishna stretched her. Она была красивая в самом начале и стала еще прекраснее после того, как Кришна выпрямил ее. So devotees are beautiful for two reasons. Преданные, они прекрасны по двум причинам. When they're absorbed in their service, Когда они погружены в свое служение, and when they're humble. и когда они смиренны. When somebody is arrogant, you cannot look at him. I mean, it's not attractive at all. На гордеца совершенно неприятно смотреть, это не привлекательно. Then, right on the spot, when Kubja, maybe there wasn't a mirror, but she felt this power, womanly power of beauty. She felt that her body is after beauty salon. So. И прямо на месте, когда Кубджа почувствовала, она не видела себя в зеркало, но она сразу же увидела и почувствовала в себе эту силу женской привлекательности. Она увидела, что ее тело стало красивым. And she felt very attracted towards Krishna because he was the Kamadeva himself before her eyes. Она почувствовала очень сильное притяжение к Кришне, потому что он был самим Купидоном прямо перед ее глазами. And she said, "Oh hero, please come with me and satisfy me." Она сказала: «О, герой, пожалуйста, пойдем со мной и удовлетвори меня. I feel a sense of passionate love towards you. Я чувствую очень страстную любовь к тебе».
And Krishna again, he felt embarrassed because Balaram was there. He's the senior brother, and Krishna wasn't able even to look at Balaram in this situation. И Кришна снова очень смутился, потому что там присутствовали пастушки, даже Баларама, его старший брат, он стеснялся даже посмотреть на Баларама. And there were his older friends from his boyhood to whom he was playing when they were young. Там же были мальчики, его с детства, с которыми они играли, когда они были маленькими. And therefore Krishna had to be politically correct in his answer. Поэтому Кришна должен был быть очень корректным в своем ответе. And he said, "My dear beautiful girl, I'm very pleased by your kind invitation. Он сказал: «О, прекрасная девушка, я очень благодарен тебе за приглашение. But I'll come to your home after I'll finish some of my mission that I have to do here in Mathura." Но я приду к тебе, когда закончу свои дела в Мадхуре. So our previous acharyas, when they are telling this lila, they're explaining that Kubja, she technically is representing the earth, which was exploited by demons, and therefore she was Trivakra, she was deformed. Предыдущие ачарьи комментируют этот эпизод, что Кубджа является воплощением земли, и когда ее эксплуатировали демоны, она была изогнута, она была горбатой. She was deformed because of the weight of the sins of the people, sinful people on the surface of the planet Earth. Она была изогнута под гнетом грехов, которые накопились на планете из-за демонов. But some commentators are saying that actually Kubja was the incarnation of Shurpanaka demonesses from the time of Lord Ramachandra's descent on this earth. Некоторые комментаторы говорят, что Шурпанака это что Кубджа это реинкарнация Шурпанаки, которая была в лилах Господа Рамачандры. Previously, when Krishna descended as Lord Ramachandra, as we know, he was bent to go to the forest. В предыдущую эпоху, когда Кришна воплотился как Господь Рамачандра, его отправили в изгнание в лес. And he lived in the forest along with Sita and Lakshman. И он жил в лесу вместе с Ситой и Лакшманом. And one day when Shurpanaka was the sister of demon Ravana. И однажды Шурпанака, которая была сестрой демона Раваны, She was passing nearby the ashrama where Lord Ramachandra was staying with Sita and Lakshmana, and she saw the beauty of Lord Ramachandra. она проходила мимо ашрама, в котором жили Рамачандра, Сита и Лакшман, и ее привлекла красота Господа Рамачандры. Ramante I cannot remember now this verse. Ramante Yonante. Shamsundar, can I say it from the beginning? Ramante Yoginonante. Ramante Yoginonante Sadhananda Chidatmani. Say it. I don't know more. Ramante Yoginonante. Anyway, I'll remember it. But the verse is saying that even the yogis, they are very attracted to Lord Rama because he is very, very beautiful. В этом стихе говорится, что даже йоги были привлечены Господом Рамой, потому что он очень красивый. Ramante Yoginanante Satyananta Chidatmani. Iti Rama Pade Nasau Param. Iti Rama Padane Sau. Param Brahma Bidiyate. Param Brahma Bidiyate. Yes, this is the verse. Thank you very much, Karunarasa. And when Shurpanaka saw the beauty of Lord Ramachandra, she was very attracted. Когда Шурпанака увидела красоту Господа Рамачандра, она очень привлеклась. And she felt some lust in her heart. И она почувствовала вожделение в сердце. And she approached Lord Ramachandra in a very, very rough way.
И она подошла к Господу Рамачандре очень грубым образом. Шамахада, как сказать нахальным образом по-английски, потому что я не знаю. Ну, по крайней мере, это то, что я хочу сейчас сказать. So, Душбек, я не знаю точно. And she immediately right on the Hunchback. spot. She Hunchback. wasn't. Hunchback. No, I'm not saying about that. I'm saying something else in Russian. But anyway, Shamsula, thank you. She was just seeing Lord Ramachandra. She wasn't seeing Sita. She wasn't seeing Lakshman. She was a kind of like really focused in her attraction towards Lord Ramachandra and started to speak with him straightforwardly. Она видела перед собой только Господа Раму. Она не обращала внимания ни на Ситу, ни на Лакшмана, и очень прямо в лоб она начала говорить с Рамачандрой. That, hey, beauty, you are so beautiful, I want to marry you. Красавчик, ты нравишься мне, я хочу выйти за замуж. But as we know, Lord Ramachandra, he accepted the vow of Ekapatni Vrata. Но, как мы знаем, Господь Рамачандра взял обет Экапатни Врата. And he said that, I'm sorry, but in this incarnation I have just one wife. Он сказал, мне жаль, но в этом воплощении у меня только одна жена. I cannot have the second wife. Я не могу иметь второй жены. Of course, Shurpanaka was looking horrible, but Lord Ramachandra rejected her in a very gentle way. И, конечно, Шурпанака выглядела ужасно, но лорд Рамачандра отшил ее очень красивым образом. On the pretext that he is a Ekapatni Vrata, which is true. Под предлогом того, что у него есть обет Экапатни Врата, что было правдой. It is said about Lord Ramachandra that his integrity was of a nature that О Господе Рамачандре говорится, что его порядочность была настолько велика, that he had one wife, что у него была одна жена, one word, одно слово and one arrow. и одна стрела. So, one word. I mean, if he said, he did it. Одно слово. Если он что-то говорил, он это делал. And if he was shooting an arrow, there wasn't the need for the second one. He was very precise. Если он выпускал стрелу, не было нужды для второй. Он был очень точным. So Surpanaka was very, very frustrated and infuriated because she was rejected. И Шурпанака очень разозлилась и растерялась от того, что ее отвергли. And she tried to devour Sita right on the spot. И она попыталась поглотить Ситу прямо на месте. And we know that Lakshman catched her and he cut her nose off. Мы знаем, что Лакшман поймал ее и отрезал ей нос. So in her previous life, she had a very unsuccessful beauty operation, aesthetic operation, and in the next life, she had a very, very successful aesthetic operation. То есть в этой жизни у нее была неудачная пластическая операция, а в следующей уже очень удачная. And disfigured and roaring in pain, Shurpanaka, she returned to Lanka and she complained to Ravana. Вскрикивая от боли, она вернулась на Ланку и пожаловалась Раване. And that was her that told Ravana about the beauty of Sita. And that's how Ravana became attracted to Sita. И это именно она рассказала Раване о красоте Ситы. И именно таким образом Равана привлекся Ситой. And her plan was that Ravana would become attracted by Sita. He will catch Sita, will take her away. Rama will remain alone, and then Ramachandra will marry her. That was the simple plan. Ее план заключался в том, что Равана украдет Ситу, Рамачандра останется один, и тогда он естественным образом женится на ней. So, as we know, Ravana, he lost his mind because he became very attracted to Sita. He stole her.
Как мы знаем, Равана потерял рассудок от красоты Ситы и украл ее. Then the war started, Затем началась война, and when the army of Monkey and the uh, army of Ravana started fighting, и когда армия обезьян и армия Раваны начали сражаться, then Shurpanaka, she went to Pushkar Tirtha to perform austerities. Шурпанака отправилась в место совершать аскезы. She was really fixed in her desire to have Ramachandra as her husband. Она была очень утвержденная в этой идее выйти замуж за Господа Рамачандру. For 10,000 years, Shurpanaka was performing austerities. 10 тысяч лет она совершала аскезы. Perhaps she was staying on one leg, she was fasting and was doing all these yogic practices that was typical for those days. Скорее всего, она стояла на одной ноге, она постилась и совершала все те практики, которые делали аскеты в то время. And she was performing those austerities with the idea to please and to invoke Lord Shiva. И она совершала эти аскезы для того, чтобы удовлетворить и призвать Господа Шиву. And to ask him to give her a boon to marry Lord Ramachandra. И попросить Господа Шиву о благословении выйти замуж за Господа Рамачандру. So finally, after 10,000 years, Lord Shiva appeared before Shurpanaka. Спустя 10 тысяч лет Господь Шива наконец-то предстал пред Шурпанакой. And he asked, "O Devi, what do you want?" Он спросил ее: «О Деви, чего ты хочешь?» And she said that, "O Lord Mahadeva, you are so dear to great sages and you are very pleased even by little offering. I'm asking you just a little boon." И она сказала: «О Махадева, ты великий, тебе поклоняются великие мудрецы, ты такой милостивый. Я прошу тебя всего о маленьком благословении». Lord Shiva is known as Ashutosh. He's very easy to please. Господа Шива называют Ашутоша, тот, кого легко удовлетворить. Please make Shri Rama my husband. Пожалуйста, сделай Шри Раму моим мужем. And Lord Shiva immediately saw the future. И Господь Шива увидел в тот же момент будущее. He smiled and he said that unfortunately, O Shurpanaka, you'll not be able to marry him in this life. Он сказал: «К сожалению, Шурпанака, в этой жизни ты не сможешь выйти за него замуж. But at the end of Dvapara Yuga, he would appear in the Mathura city. Но в конце Двапара-юги он войдет в город Мадхуру. And at that time, your desire would be fulfilled." И в этот момент твое желание исполнится. So, by the blessings of Lord Shiva, Shurpanaka became Kubja in her next life. По милости Господа Шивы, Шурпанака стала Кубджей в своей следующей жизни. And she kept the same desire that she had in her last life, in her life as a Kubja, and Krishna's beauty activated that desire. У нее было это желание близости с Кришной из прошлой жизни, и когда она увидела Кришну, это желание проснулось. And yes, this was a selfish desire, this was a lustful desire. И да, это желание было эгоистичным, и это было вожделением. But still, it was so intense that she was willing to sacrifice everybody, Sita, her brother, her comfort, just to achieve her desire. Но это желание было таким сильным, что она была готова на все. Она была готова отказаться от всего. Ситу, отказаться от своего брата, уничтожить Ситу, только чтобы заполучить то, что она хочет. Technically, the whole Rakshasa dynasty was completely destroyed because of her. Технически говоря, династия Ракшасов исчезла из-за нее. So, Shurpanaka in that way, and Kubja is the example of what raga means for us. Шурпанака и Кубджа являются примером раги для нас.
She is a kind of like negative example, but still an example for us what means sadhana, in what mood we have to perform our sadhana with a very, very fixed goal. Это является негативным примером, но это пример того, как мы должны, в каком настроении мы должны практиковать нашу садхану, что будет нашей целью. We have to have this lobha or greed in our sadhana. У нас должна быть эта жажда нашей садханы. Krishna bhakti rasa bhavitamati kriyatam yadi kutopi labhyate tatrala ulyam apimulyam akalam janma koti sukritair nalabhyate. So again, this verse is saying, pure devotional service and Krishna consciousness cannot be had even by pious activities in hundreds and thousands of lives. Снова этот стих. Чистое преданное служение в сознании Кришны нельзя заслужить, даже совершая благие дела на протяжении тысячи жизней. So we can leave our sadhana on the level of pious deeds for thousands and thousands of life. It will not be sadhana. It will be a pious deed in the form of chanting, doing some service, doing some reading. То есть мы можем сохранять свою садхану на уровне благочестивых дел на протяжении тысяч жизней. То есть это не будет садхана, это будет просто благостная деятельность, чтение, повторение мантры. Therefore, Lord Chaitanya also was warning us. Поэтому Господь Чайтанья тоже предупреждал нас. Bahu janme koriyade shravana kirtan. You can, millions of years and lifetimes you can chant Hare Krishna and nothing will happen. Миллионы жизней ты можешь повторять Харе Кришна Махамантру, ничего не произойдет. And you chant for millions of years because you are doing offenses and because you don't have lobha, you don't have this greed to attain the Lord. И ты будешь повторять на протяжении миллионов жизней, потому что ты совершаешь оскорбление, потому что у тебя нет жажды достигнуть Господа. So therefore Rupa Goswami is saying, devotion can be attained only by paying one price, that is intense greed to obtain it. Поэтому Рупа Госвами говорит, что преданное служение можно получить, заплатив только единственную цену, это жажду обретения его. If it is available somewhere, one must purchase it without delay. Если такое преданное служение доступно где-то, его следует приобрести не мешкая. If it's available somewhere, it means if some devotees has it in their own heart, go to him and take it. Go to him, associate, serve, associate and take it from him. Если оно доступно где-то, что это значит? Это значит, кто-то из преданных имеет такое служение в своем сердце, вы должны немедленно идти к этому преданному и общаться с ним, чтобы получить эту жажду в своем сердце. So that's the mentality. We have to chant our Hare Krishna mantra and our Gayatri mantras. Это то, с каким настроением мы должны повторять свой Харе Кришна Махамантру и Гайатри мантру. And I want to read again the verse that we read today from Gopalatapani Upanishad. Я хочу еще раз прочитать мантру из Гопалатапани Упанишад, которую мы изучали сегодня. And to refresh in our mind the hint that Lord Brahma is saying that there is Vaidhi sadhana and there is Raganuga sadhana. So do your chanting in the mood of Raganuga sadhana. И снова подсветить этот момент, который нам говорит Господь Брахма, что есть Вайди садана и есть Рагануга садана. Повторяйте мантры с тем, чтобы достичь Рагануги. Many persons following scripture worship Krishna. Многие люди, следующие Писаниям, поклоняются Кришне. Many serve him as the cowherd boy Govinda with devotion. Многие с преданностью служат ему, как мальчику-пастушку Говинде. As Gopijana Vallabha, he shows mercy to the universe. Как Гопиджана Валлабха, он являет милость всей вселенной. Swaha, taking shelter of the Lord, who become filled with great power, makes the world tremble in the currents of samsara. Сваха, принятие прибежища у Господа, который, исполняет великой силы, заставляет мир трепетать в потоках самсары. Swaha means when you are surrendering to him, then that put an end to samsara. Сваха означает, когда вы предаетесь ему, это кладет конец самсаре. But when you have greed, you achieve him.
но когда у вас есть жажда, вы достигаете его. So, that was a humble explanation of the meaning of this verse. Это было скромное объяснение значения этих стихов. If, dear devotees, you have some questions regarding the meaning of the verse or the things that we discussed today, please ask those questions, and later I'll answer questions. If you have some questions regarding other topics, I'll answer them too. Дорогие преданные, если у вас есть вопросы по сегодняшней теме, давайте их обсудим в первую очередь, и затем я отвечу на другие вопросы также. So we have Trailokya Sundari, Shamarani, and Gaura Sevika, and then Jiva Goswami. So we'll start with Trailokya Sundari, please. Спасибо большое за лекцию. Хотела спросить, вы уточнили, что мантра из 3 имен Господа, она покрывает все 3 вида Кришна-лилы. Мы обсудили Вайдья, Рагануга Бхакти, и, если я поняла правильно, то 3 это Према Бхакти. И она находится выше Рагануги, получается? Да, потому что, да, окей. Shamhlada, you please translate. You mentioned that we were discussing Vaidhi, Raganuga, Bhakti, but there is also Prema Bhakti. Do I understand correct that Prema Bhakti is superior? Yes, there are 3 types of bhakti called sadhana bhakti, bhava bhakti, and prema bhakti. Да, существует 3 вида бхакти. Вайди Бхакти, Садана Бхакти и Према Бхакти. Нет, Ой. не Vaidy Bhakti. Sadhana Bhakti, Bhava Sadhana Bhakti и Prema Bhakti. Sadhana Bhakti is twofold. Садана Бхакти состоит из 2 частей. Vaidhi and Raganuga. Вайди и Рагануга. We practice Vaidhi, attain Raganuga. Raganuga leads us to Bhava Bhakti, and Bhava Bhakti leads us to Prema Bhakti. Мы практикуем Садана Бхакти, достигаем Рагануга Бхакти. Рагануга Бхакти приводит нас к Преме, к Бхаве, а Бхава к Преме. It's a very, very simple explanation just for you to understand now. It's much more complicated than that, but in a simple words, that's the sequence. Sadhana, Bhava, Prema. Это очень схематичное, очень простое объяснение, хотя это довольно сложная вещь, но чтобы ты понимала, Садана, Бхава, Према. And sadhana is composed of Vaidhi sadhana bhakti and Raganuga sadhana bhakti. И садана состоит из Вайди Садана Бхакти и Рагануга Бхакти. So our process is something like we are practicing Vaidhi sadhana bhakti, then we achieve Raganuga Vaidhi sadhana. То есть наш процесс заключается в том, что мы практикуем Вайди Садана Бхакти и достигаем Рагануга. Then by practicing Raganuga sadhana bhakti, we achieve Bhava bhakti. Практикуя Рагануга Садана Бхакти, мы достигаем Бхава Бхакти. And by practicing Bhava bhakti, we achieve by Krishna's mercy Prema bhakti. И практикуя Бхава Бхакти, по милости Кришны, мы достигаем Према Бхакти. Okay, Shamarani. Thank you very much, Gurudev, for the lecture. Also, I actually have many questions and many subjects of contemplation. I don't even know where to start. I will have like many questions, but maybe I'll ask one and then you will tell me if... Okay, but before that, Shamarani, I have one thing. We are working now with you on those papers, you know. We'll have to make a separate thing about the etiquette during the Zoom conferences, okay? Just write it down and then we'll talk about it. So all those things that I was speaking regarding to turn on the cameras and don't pet your cats during the Zoom classes and don't eat your pizzas during the lecture or during the japa. We have to write down
And we have to give this to new devotees, I mean to devotees who are just joining, because it's very difficult to explain to everybody again and again the same things. They should receive it when they are receiving pranama mantras, they should receive those things also. Yes, I wrote it down. Гурудев и Шамаран сделают небольшую памятку про этикет, о том, как вести себя во время Zoom-конференций, что, как себя вести, что нельзя есть, что камера должна быть включена. И все эти памятки будут получать преданные, когда они будут получать пранаму мантру, чтобы Гурудеву не приходилось повторяться. Okay, so what are your questions, Shamarani? So the first one, I'll try to explain it. It's a bit long. So you mentioned that we should do our homework and to try to see in which direction we want to go and to find the exact Krishna that we want to attain. I don't know, Shamlada, will you translate or should I ask this whole question? The whole question. Yeah, better the whole question. Okay. And you also mentioned in the last lecture, or maybe 2 lectures ago, that a devotee can attain the realization only at the level that his guru is giving is giving this realization. He's basically putting his realization in the Gayatri mantras and also in his lectures. And my question is how to do our homework and to understand what we want and without forcing something, because this feeling that if we know, for example, that our guru is in Manjari Bhava, then he will just told us, and then we know that this is what we will attain and this is what he's doing, so automatically we should also be in that bhava. And so yeah, basically these 2 points, if it's important to understand our spiritual master's rasa and how to do our homework without forcing it. Вы говорили сегодня, что мы должны сделать свою домашнюю работу в том плане, что мы должны размышлять, к какому именно Кришне мы хотим прийти, на какого именно Кришну мы медитируем. В то же самое время в прошлых лекциях вы говорили, что ученик способен реализовать только то, что ему дает духовный учитель, вкладывая это в мантру, вкладывая это в наставление. Как нам сделать эту домашнюю работу, не торопясь понять то, на что мы еще не созрели? В другом случае еще тоже так получается, что мы, например, теоретически понимаем, что духовный учитель Манджари расы, и значит это то, куда мы будем стремиться. Как же тогда должна выглядеть наша домашняя работа? So when the students in the school, they receive their task and their homework, they receive some materials from the teachers. Когда ученики в школе получают домашние задания, они также получают от учителя материалы. And the teacher is saying, this is your homework, you have to go home, you have to think, and you have to do it. Учитель говорит, это ваше домашнее задание, вы должны пойти домой, хорошенько подумать об этом и сделать это домашнее задание. So in that sense, the homework we as devotees, as disciples would do, of course, would be conditioned by the mood and the instructions that we are receiving, and by the Krishna Katha that we are receiving regularly receiving from our spiritual master. Поэтому в этом смысле наше домашнее задание будет зависеть от того, в каком настроении мы получаем как бы наставление от своего духовного учителя. Наше настроение будет обусловлено в самом начале настроением нашего духовного учителя и той Кришна Катхой, которую он говорит нам и регулярно дает нам. But in time, if you discover somehow that your mood is different than the mood of your spiritual master, it will be discussed with him. Но со временем, если ты почувствуешь, что твое настроение
отличается от настроения духовного учителя, ты должна это обсудить с ним. And by discussion, you'll receive further guidance of how you should progress in your spiritual life. И в процессе этого обсуждения ты получишь наставление о том, как дальше строить свою жизнь. But first, do the homework that the spiritual master is giving. Но вначале сделай домашнюю работу, которую тебе дает духовный учитель. If devotees will think at least about those things that the spiritual master is teaching now, that's already success. Если преданные будут размышлять о том, что на данном уровне сейчас дает духовный учитель, это уже будет успехом. The problem that devotees are not thinking much in principle. Проблема в том, что преданные не особо размышляют в принципе. Therefore, at least make that homework for now, and later we will see. Поэтому на данный момент хотя бы делай эту домашнюю работу, а потом мы посмотрим. So, what the spiritual master is doing? Что делает духовный учитель? He is giving to his students the homework that he is receiving from his university, because he is a member of a bigger university called Brahma Madhava Gaudiya Sampradaya. Духовный учитель дает своим ученикам домашнюю работу, которую он сам получил из университета, частью которого он является. Это большой университет, Вселенский университет, который называется Брахма Мадхава Гаудия Сампрадая. And the main theses of the philosophy taught in this university are described in this very beautiful verse spoken by Srinath Chakravarti Thakur. И основные философские тезисы этой философской школы описаны в стихе Шрилы Вишванатхи Чакраварти Тхакур. Srinathi Chakravarti Thakur. He was actually the first disciple of Advaita Acharya. Он был первым учеником Адвайты. Aradhya Bhagavan Brajesha Tanayastha Dhama Vrindavanat Ramyakva Chidupasana Vrajavadu Varginaya Kalpita Shrimad Bhagavatam Pramana Mamalam Prema Pumarta Mahan Shri Chaitanya Mahaprabhu Tatrataruna Paraha. So this verse is very, very shortly describing Krishna is Bhagavan, Vrindavan Dham is the abode that we want to achieve, Vrajavadhu, the woman of Vrindavan, is the role model for us. В этом стихе очень кратко описывается, что Кришна — это наше верховное божество, Вриндаван — это то, куда мы стремимся, Враджаваду, женщины Вриндавана — это наши ролевые модели. Shrimad Bhagavatam is our main scripture. Шримад Бхагаватам — это наше основное писание. So first, Shamarani, you do your homework in the frame of this task, and you try to understand how this is applying to you and where you fit into that description. То есть сначала, Шамарани, ты делаешь свою домашнюю работу в этих рамках. Ты размышляешь над смыслом этого стиха и понимаешь, как это применимо в твоей жизни. И куда ты вписываешься в рамках этого учения. Later, if you discover that you have another mood, that you want to be in Sakya Rasa, you want to tend the cows with Krishna Balarams, we will talk about that. But now we already have some guidance that we receive, general guidance that we receive from our Shri Guru Parampara. В последующем, если ты поймешь, что ты хочешь быть в Сакья Расе, мы поговорим об этом. Но сейчас ты действуешь в этих общих рамках. Therefore, Prabhupada was teaching us that the translation of Hare Krishna mantra doesn't mean that we are worshipping Krishna Balaram, for example, or Lord Ramachandra. Поэтому Шрила Прабхупада говорил, что перевод Махамантры не значит, что мы поклоняемся Кришна Балараме или Господу Рамачандре. Слово Рама — это не We are addressing Баларама, Shrimati Radharani and we are addressing Krishna and Vrindavana. Мы обращаемся к Шримати Радхарани и Кришне во Вриндаване. Rama in the Hare Krishna mantra thus means Radharaman. Рама в Харе Кришна Махамантре для нас значит Радhaраман. The one who is bringing joy to Shrimati Radharani. Тот, кто приносит радость Шримати Радхарани. So first you have to do your homework
as an attempt to understand these things, these truths. То есть вначале вы совершаете свою домашнюю работу для того, чтобы реализовать вот эти истины. To understand all the details in the frame of these general teachings that we receive. Чтобы понять все детали в контексте этого общего большого учения, которому мы следуем. If later you'll discover that you are attracted by something else, we'll talk about it. Если позже ты почувствуешь, что тебя привлекает что-то другое, мы поговорим об этом. And then you'll have some other homeworks. Тогда у тебя будет другая домашняя работа. But for now, I think it's enough already for you. Но на данный момент, я думаю, даже этого уже вполне достаточно. Anything else on that, Shamrani? Don't be shy. Please ask. I understood my homework for now. So if I understood correctly the whole your response, it's a matter of receiving the bhava of our Lord Chaitanya, who gave it further to our previous masters. But it's important that we will want that bhava. So not only receive it, but we will be qualified to feel Yeah. it. Yes. Правильно ли я поняла? Кажется, я поняла ваш ответ. Правильно ли я поняла, что дело не только в том, чтобы получить бхаву Господа Чайтаньи, которая передается по парампаре через его последователей, но также хотеть получить эту бхаву? Imagine that you are a daughter of a millionaire. Представь, что ты дочка миллионера. And your father is telling you that when you'll grow up, I have in Italy, I have a palace for you, and it will be your own property. И твой отец говорит тебе, когда ты вырастешь, я подарю тебе замок в Италии, он станет твоим. And around that palace there are many lands with olive trees and things like that. Вокруг этого замка множество оливковых деревьев и множество садов. And you are very young now. И сейчас ты очень молода. And you're kind of like, yeah, okay, I'll have a palace. I'll have some olive trees. Well, okay. И ты на это так реагируешь. Ну да, окей, какой сад, оливки, ну хорошо, пойдет. And then some, let's say, 10-20 years pass. И затем проходит 10-20 лет. First you pass this period of puberty when you are very rebellious, you run out of your home, you spend your time with some hippies somewhere in India, on Goa, and so on. Вначале ты проходишь этот период пубертата, когда ты убегаешь из дома, становишься очень становишься бунтаркой, общаешься с хиппи, сбегаешь куда-то на Гоа. You get all of your disappointments in life. Ты проходишь через все жизненные уроки и разочарования. And then step by step your brain starts to forming and becomes more mature. И постепенно твой ум, твой разум формируется, и ты становишься более зрелой. You come back to your home. Ты возвращаешься домой. After years of searching. После лет прожитых в поисках. After years of self-realizing yourself. После многих лет попыток реализовать себя. And your father is saying, by the way, your palace is there still. So. И твой отец говорит тебе, кстати, твой замок ждет тебя. And after all of those adventures in Goa and other countries, you're kind of like, oh really? It's really mine? And you start appreciating it. И после всех своих приключений на Гоа, ты думаешь, неужели это правда принадлежит мне, и ты по-настоящему ценишь это. So in the same way, in Gaudiya Sampradaya, we receive something which is adbhuta, most astonishing gift that you ever can receive in your spiritual evolution, which is the jewel of Madhura Rasa in Vraja. Таким же образом мы в Гаудия Сампрадай получили
то, что называется адбута. Это сокровище Мадхурья расы, которое очень сокровенно и недоступно нигде в другом месте. Anarpitam charim chirat karunayava tirna kalas, and so on. There are many verses that are describing this jewel, this very, very rare thing. Множество стихов описывает это сокровище, эту очень редкую вещь. And we are kind of like, oh, really? Okay. А мы так к этому относимся. Неужели? Ну, здорово, замечательно. And if I'll be attracted by Sakya rasa or Dasya rasa, what would be then? А если я саки расой привлекусь, а если даси расой привлекусь, то что тогда будет? Wonderful, go try it. Прекрасно, иди попробуй это. But by trying, by investigating, by researching, you'll come back to your home. You'll understand later, you'll understand what a wonderful gift was given to us by Lord Chaitanya and by his representative in the form of our spiritual master. Но пробуя, пытаясь и размышляя, ты все равно вернешься к этой Мадхурья расе, которую нам дал Господь Чайтанья и его спутник. And you'll come to understanding that Manjari Bhava is the best of the best. И ты придешь к пониманию, что Манджари Бхава — это лучшее из бхав. But now do your homework in the general frames that you received. You try to understand where you fit. You try to understand how this is applying to you. You can research some other rasas if you want. You can study, no problem. But anyway, you'll come to that. На настоящий момент ты делаешь свое домашнее задание в этих общих рамках, в этой философии. То есть ты пытаешься понять, где твое место, как это подходит тебе, что ты должна делать, что ты чувствуешь. Ты можешь пробовать разные вещи, но ты все равно вернешься к Because from the Манджари. very first day of your Krishna consciousness, you already imbibed that Vraja Bhakti unconsciously. Потому что с самых первых дней твоего сознания Кришны ты уже впитала в себя эту безусловную Враджа Бхакти. Because our sampradaya is not teaching just Vaidhi sadhana bhakti. Потому что наша сампрадая не учит просто Вайди Садхана Бхакти. It's a kind, it напоминает, как сказать, напоминает. It reminds of Vaidhi sadhana bhakti, but actually it's a Raganuga bhakti which leads to Bhava and to Prema bhakti in Vrindavana, in Vraja. Она напоминает внешний Вайди Садхана Бхакти, но это Враджа Бхакти, которая ведет к Бхаве и к Преме. И к Преме во Вриндаване. Anything else, Shamarani, on that? It's everything clear, Gurudev, thank you. It's just more like a philosophical thing, a small detail. We know that because of the offenses that somebody is committing, he can lower his rasa. From Madhurya, he can be attracted to Sakya or other things. And I was wondering if in our Sampradaya there were examples of spiritual masters who were in that situation, even though they were followers of Lord Chaitanya, and if their disciples automatically they didn't have the chance to Madhurya Rasa anymore. Я хотела еще уточнить один философский момент. Вы как-то рассказывали, что совершая оскорбление, из-за оскорблений можно понизить свою расу от Мадхури ниже. И я хотела узнать, если в нашей истории такие примеры среди спутников Господа Чайтани, то, совершив оскорбление, понизил свою расу, и из-за этого ученики этого духовного учителя более не имели доступ к самому возвышенной расе. Maybe, but not that I know. Может быть, но я не знаю таких случаев. The only thing that is coming to my mind is the example of Ramachandra Puri. Пример Рамачандра Пури. Ramachandra was the disciple of Madhavendra Puri. Рамачандра Пури был учеником Мадхавендры Пури. Along with Ishvara Puri, who was the teacher of Lord Chaitanya. Вместе с Ишвара Пури, который был духовным учителем Господа Чайтани. So,
Madhavendra Puri was the first one who has started deliberately teaching prema bhakti according to the ideals of Vrindavana, of the eternal associates of Lord Krishna and Vrindavana. Мадхавендра Пури был первым, кто начал учить и рассказывать о према бхакти в рамках Вриндавана. He was the seed of Madhurya Prema. So from him, this ideal of Madhurya Prema started to develop in our Sampradaya. Он был зерном, он был семечком вот этой Мадхури премы, которая затем появилась в нашем движении. Mm-hmm. Yet, despite of having, of belonging to such a family, Ramachandra Puri, because of his offenses, he became a Mayavadi. И все же, несмотря на то, что он принадлежал такой удивительной семье духовной, Рамачандра Пури, из-за того, что он совершил оскорбление, он стал Майявади. Mm-hmm. I don't know if he had disciples. Я не знаю, были ли у него ученики. At least Chaitanya Charitamrita doesn't describe that. По крайней мере, в Чайтанья Чаритамрите об этом ничего не сказано. But don't forget that, if I'm not wrong, he was the incarnation of either Jatila or Kutila. Но не забывайте, что, если я не ошибаюсь, он был реинкарнацией либо Джатила, либо Кутила. In Lord Chaitanya's pastimes. В играх Господа Чайтаньи. But otherwise, Jiva Goswami is warning us that this may happen. Джива Госвами предупреждает нас, что это может произойти. That your rasa will become lower as a result of offenses. Что ваша раса может понизиться в результате оскорблений. Therefore, be careful. Поэтому будьте осторожны. But not that I know some other examples in the Shastras regarding that. Но я не могу привести примеры из шастр по этому поводу. Mm-hmm. Thank you so much, Gurudev. It's everything clear. Okay, thank you. Gaura Sevika. Спасибо большое за лекцию, дорогой Гурудев. У меня такой короткий вопрос. Вы говорили о жгучем желании, чтобы служить. И подскажите, пожалуйста, можем ли мы на уровне Вайди Садана Бхакти просить Господа о этом жгучем желании служить? И не будет ли это являться эгоистическим желанием? You was talking that about this thirst, about this eagerness to serve, to develop relationship with Krishna, and I wanted to ask if it's is it okay on our level to pray for such a desire, for such greed, or it would be a selfish desire? It's absolutely correct to pray in such a way. Это абсолютно правильно молиться именно таким образом. We have to pray to have a desire to advance. Мы должны молиться о том, чтобы у нас появилось желание прогрессировать. And if you don't have the desire to advance, если у вас нет желания прогрессировать, then we have to pray to have a desire to advance. То мы молимся о том, чтобы мы молимся о желании, чтобы у нас появилось желание прогрессировать. Therefore, the desire to advance, they are not considered to be egoistic desires or some kind of wrong desires. Желания прогрессировать не воспринимаются как эгоистичное или неправильное желание. They are absolutely natural for beginner devotees, and those are the desires in the mode of goodness, and we should not be shy to have them. Это желание, свойственное для преданных на начальном этапе, это желание в гуне благости, и нет ничего, это абсолютно естественно желать такое. Mm-hmm. And technically, by singing the
songs of our previous acharyas, we exactly are learning that. И технически, воспевая баджаны предыдущих ачарьев, мы учимся этому. Those songs are cultivating in our hearts the proper desires. Эти баджаны, эти песни культивируют в нашем сердце правильные желания. And the proper mood of fulfilling those desires in devotional service. И правильное настроение, как выполнить, осуществить эти желания в преданном служении. Therefore, you can pray by your own words to develop those abhilash, those desires, spiritual desires, and you can use the songs of our previous acharyas that are helping us to learn how to pray in that way. Поэтому вы можете молиться своими словами, чтобы развить этот абхилаш, это желание служить, либо использовать для этого песни предыдущих ачарьев. Tadera charana seve bhakta sanivas janame janame hoi abhilash. My only desire is to serve the six Goswamis, to serve the Vaishnavas of our Sampradaya birth after birth. Мое единственное желание – это служить шестерым Госвами, служить вайшнавам нашей сампрадаи, рождение за рождением. This is a prayer written by Narottam Das Thakur. Это молитва, написанная Нароттамой Дасом Такуром. Is just one of the thousands of other examples of such prayers that we should regularly offer, and prayers that are describing what our aspirations should be. Это всего лишь один пример из тысячи подобных примеров, показывающих, к чему мы должны стремиться, какие у нас должны быть желания. Спасибо большое, дорогой Гурудев. Okay, Харе Кришна. Джива Госвами. Дорогой Гурудев, примите, пожалуйста, поклоны. Спасибо большое за лекцию. Один вопрос по сегодняшней теме. И если позволите, потом еще один вот, по комментарию про Прабхупады. Вот сегодняшний вопрос вы упомянули, вы уже явно сказали, но я, чтобы правильно ли я понял, проговорю. Сиддхадеха, наша сварупа, она, мы ее не просто вспоминаем, мы имеем возможность сейчас в процессе практики, в процессе выбора общения, мы можем выбирать так, и свою садхадеху. Я правильно ли понял? Did I understand correct that we are not only remembering our Siddha Deha, but right now choosing our association, we develop our Siddha Deha? Let's do things gradually. Давайте делать вещи постепенно. First things comes first. Вначале начинаем с малого. You first choose a wife. Вначале выберите жену. Then you'll choose an apartment. Затем вы выбираете квартиру. Then you'll choose some carpets in the apartment. Затем вы будете выбирать ковры в квартире. Furniture. Мебель. Kitchen. Кухню. Then you'll decide how many kids you want. Затем вы решаете, сколько детей вы хотите. You'll decide, I want a boy, I want a girl. Of course, it's not much in your control, but at least you discuss it with your wife. Вы решаете, хотите вы мальчика или девочку. Конечно, не все зависит от вас, но, по крайней мере, вы это обсуждаете с женой. So, in the same way, of course, we'll receive a specific Siddha Deha when the time will come if we apply the teachings of Lord Chaitanya. В этом смысле, да, мы получим определенную сиддха-деху в нужное время, если будем следовать наставлениям Господа Чайтаньи. So it will come at the proper time. Это придет в нужное время. And for now, let's start doing things in the proper sequence called krama. Но сейчас давайте делать вещи в определенной последовательности, которая называется крама. We learn to chant without offense our Hare Krishna mantra. Вначале мы учимся без оскорблений воспевать Харе Кришна Махамантру. Then we learn to chant offenselessly the Gayatri mantras and to meditate correspondingly
on the meaning of those mantras. Затем мы учимся без оскорблений воспевать свои гайатри мантры и медитировать на значение этих мантр. Then we study who is Gopal, who is Gopi Jana Vallabha, Затем мы изучаем, кто такой Гопал, кто такой Гопи Джан Валабха, who is Kamadeva, кто такой Камадева, who is Ananga, кто такой Ананга, who are the gopis, who are the devotees around him. кто такие гопи, кто такие преданные вокруг него. Then step by step you'll feel some greed in your heart to serve in the same mood. Затем, шаг за шагом, ты почувствуешь желание в своем сердце служить определенным образом. You'll continue listening about how devotees are serving in this mood. Ты будешь продолжать слушать о том, как преданные служат в этом настроении. And step by step your spiritual body, Siddha Deha, will start forming. И потихоньку твое духовное тело Сидха Деха будет формироваться. So that's how we achieve that Siddha Deha. Это то, как мы достигаем этой Сидха Дехи. We don't start with, okay, so I need to do my homework. Мы не начинаем так. Хорошо, так, пора делать домашнее задание. Let's start with a Siddha Deha. I like the body of a gopi more than of a manjari, so I'll take the body of a gopi. И в рамках этого домашнего задания нужно выбрать Сидха Деху. Мне больше нравится гопи, чем манджари, поэтому я выбираю тело гопи. So when you have the first date with a girl, когда вы на первом свидании с девушкой, you don't start talking with her that would you like to have a girl or a boy? Вы не спрашиваете у нее, ты хочешь сына или дочку? You want to have 2 kids or 3 kids? Because Ты I want хочешь just one. двоих или троих детей, потому что я бы хотел только одного. So there are other topics that you discuss at the first date. На первом свидании вы обсуждаете другие темы. So in the same way, Jiva Goswami, I know that you are not thinking in this way. Я знаю, что вы ничего плохого не думаете. Что вы не думаете таким образом. But this is the sequence of how things should be done. Но это последовательность, в которой делаются эти вещи. So we have some preliminary homework to do before really thinking about the Siddha Deha. То есть у нас есть предварительное домашнее задание, которое мы должны сделать перед тем, как задумываться о Сидха Дехе. And Siddha Deha usually is developed because of the process which is called Siddha Pranali. И Сидха Деха развивается в процессе Сидха Пранали. Siddha Pranali is a special type of mercy and revelation given by the spiritual master. Сидха Пранали — это особая милость и реализация, которую получают у духовного учителя. And Bhaktisiddhanta Saraswati said that for us, our Siddha Pranali mantra that would reveal our Siddha Deha in the future, Бхактисиддханта Сарасвати говорил, что наша Сидха Пранали мантра, которая раскроет нам нашу Сидха Деху в будущем, is the Trinadapi Sunichuna Tarorapi Sahishnuna Manina Manadina Kirtanya Sadahari. это мантра Тринада Писунча. So Trinadapi Sunichuna along with Kirtanya Sadahari will generate everything else. По мере воспевания Киртания Садахари, все время воспевая, нам все остальное откроется. В настроении смирения Trinadapi Sunicha все остальное откроется в правильной последовательности. Спасибо большое, дорогой Гурдев, за терпение. Вам спасибо и простите за дерзость и за глупость. Я надеюсь на ваше понимание. Нет, это хороший вопрос, поэтому все хорошо. И, Джива Госвами, у меня висит ваш отчет, я его прочитаю. Просто эти дни я был немного завален разными делами, но я его прочитаю. Да, я даже не думал ничего, я знаю, что вы заняты. И если позволите, еще один вопрос. Это по комментарию Шрилы Прабхупады к Шримад Бхагаватам 28:30, но вы можете не открывать, там будет понятно.
там говорится, в самом тексте говорится о том, что у царя Малая-Дваджи было 7 сыновей. И Шрила Прабхупада в комментарии объясняет, что 7 сыновей – это олицетворение 7 принципов преданного служения, не 9. И он говорит, что вот эти 2 оставшиеся, Сакьям и Атманиведанам, они относятся уже как раз вот к Рагануге. Первые 7 даются нам, разрешаются сразу, ну, для начала. И я вот, вопрос у меня возник в понимании принципа Атманиведанам и принципа из Шаранагати Атманикшепа. Вот я, простите, я всегда думал, ну, что это как бы примерно синоним, примерно одно и то же. Самопредание и самопожертвование полное. А вот, ну, Шаранагати нам же сразу дается, ну, мы должны копировать. Вот вопрос вот в этом, в этих отличиях вот этих принципов. Спасибо. Терминов, простите. My question is regarding commentary of Srila Prabhupada, purport of Srila Prabhupada from Srimad Bhagavatam. Srila Prabhupada is writing that King Malayadvaji had 7 sons, and they're representing 7 angas of devotional service, which the last two of them out of 9, Sakyam and Atmanivedanam, are not available. They are only available on Raganuga level. And I wanted to ask the difference between the terms of Sharanagati and Atmanivedanam. I consider them to be synonymous, but what is the difference between them? So Atmanikshepa and Sharanagati Atmanikshepa and Sharanagati is a kind of like the demo version of Atmanivedana in the 9th process of Bhakti. Это демо-версия Атманиведанам из 9 процессов преданного служения. So the intensity of Atmanivedana cannot be compared with the intensity of Atmanikshepa, preliminary surrender to the Lord. Интенсивность Атманиведаны намного сильнее и не может сравниться с интенсивностью Атманикшепы. Это предварительная стадия Шаранагати. Спасибо большое, дорогой Гурудев. Несколько месяцев уже вот медитирую на это, и вот вы, как всегда, очень четко так и просто объяснили. Спасибо. Спасибо. Okay, Mihai. Hare Krishna, Gurudev. Thank you for your lesson. My question is, maybe you answered it a bit, but I'm still a bit confused in relation to the rasas. Lord Chaitanya speaks to Rupa Goswami in Madhya Lila about Shanta Rasa and then gradually developing into the other stages. But when we come as new devotees, do we have like a rasa that we don't know of? Or we kind of have to start from Shanta and then gradually develop into the other rasas? And what if we are attracted more to a certain pastime of Sri Krishna? Is that an imagination that we have, or we should wait until we are more mature in devotional service to find that out? Мой вопрос про когда начинающие преданные в читании Чаритамрити описывается, как все расы начинаются с шанта расы и постепенно развиваются в мадхурья расу. Мы, как начинающие преданные, когда только приходим в движение, можно ли сказать, что мы тоже начинаем с какой-то, например, с шанта расы, и постепенно наша раса развивается? И что, если нас привлекает определенная лила Кришны? Можем ли мы уже как-то на это обращать внимание, или это слишком незрелый пока уровень? So there are different scenarios of how things can develop. Существуют различные сценарии, как будут развиваться события. One way is that yes, a devotee is passing. He's starting with Shantarasa, is going to the Dasya, then to Sakya, Vatsalya, and is coming to Madhurya. Один из сценариев — это когда преданный начинает с шанта расы и постепенно развивает свою привязанность от одной расы к другой, доходя до Мадхури.
Another scenario is that you immediately become attracted by a certain rasa, be it Sakya or Madhurya, because you're hearing from such an exalted devotee who has this taste, and he is sharing with you his taste for that specific rasa. Другой сценарий – это когда ты сразу же привлекаешься определенной расой, будь это мадхурия или сакья раса, и происходит это в результате того, что ты слушаешь катху от такого возвышенного преданного, что он делится невольно этим вкусом с тобой, и ты принимаешь этот вкус. Another scenario is that you already cultivated this specific rasa in your previous life, and therefore now it's just your yoga brashta samskara is boom, is activated, and you immediately are attracted to that. Еще один сценарий – это если ты в прошлых жизнях культивировала определенную расу, то в этой жизни эта йога брашта самскара, она просто просыпается в твоем сердце. Param Gurudev was telling his story that before coming to Krishna consciousness, he was listening to a radio show put by devotees in which they were reading Krishna book. Парам Гурудев рассказывал, что до того, как он стал преданным, он слушал шоу по радио, в котором преданные читали книгу о Кришне. And he was immediately attracted by all the descriptions about the Gopi in Vrindavana. He hardly knew anything, but he was immediately attracted to that. И в этом рассказе его сразу же привлекли все детали о Гопи и Вриндавана. И хотя он понятия не имел вообще о сознании Кришны, но он сразу же привлекся этими рассказами. And then after a short time, when he joined after a short time, he understood actually I'm meant to be a sannyasi. И когда он присоединился к движению, он очень скоро понял, что он должен стать саньяси. Therefore, Mihai, there are different scenarios for different devotees. Поэтому, Михай, у разных преданных будут по-разному развиваться. But one thing is certain, that you are not obliged to cultivate Shantarasa, then okay, I cultivated for 10 years, it's enough, now I have to go to the second one, again 10 years, then again to the Sakya Rasa, again 10 years, and earn my right to practice Madhurya Rasa. It's not like that. Но что точно на 100%, это то, что ты не обязан зарабатывать себе расу и в каждой, то есть культивировать 10 лет шанта расу, затем ты получишь право перейти к дасе, культивировать 10 лет дасю, и затем передвигаться вот так по лестнице, заслуживая свое право на Мадхурья расу. As I said, now neither me nor you, we are completely unable to evaluate and to understand the special gift that we are receiving from Lord Chaitanya. Как я уже сказал, сейчас на данном этапе ни я, ни вы не способны сполна оценить вот это сокровище дара Господа Чайтани. We are kind of like some special mercy cases. У нас особый случай особой милости. Which immediately are introduced to Radha Dasya, immediately are introduced to that realm, very secret realm, by the way, of service to Shrimati Radharani and the mood of Shrimati Radharani. Перед нами с самого начала открыта эта реальность Рада Даси, которая является очень сокровенной и которая очень трудно достижима, но для нас она открыта с самого начала. We are coming to Krishna consciousness and we are told, hey, take the books and go and distribute them. Мы приходим в сознание Кришны и нам говорят, возьми книги и иди распространяй. And we are and what I would receive? И мы спрашиваем, а что я за это получу? Special mercy of Shrimati Radharani. Особая милость Шримати Радхарани. And who is she? А она кто такая вообще? The wife of Krishna, don't bother now, just go and do it. Это жена Кришны, не надо слишком задумываться об этом. Бери книги и распространяй. Krishna has a wife? Yes, don't bother with it, go, just do. У Кришны есть жена? Да, не надо об этом сильно задумываться, иди и делай. We go, we distribute books.
мы идем, распространяем книги, and we really receive some special mercy of Lord Chaitanya, и мы действительно получаем особую милость Господа Чайтани, about whom our acharyas are saying, о котором наши ачарьи говорят. Yatha yatha gaura padara vinde vindeta bhakti krita punya rasik. To the degree that you are serving Lord Chaitanya, to that degree your heart is filled with the desire to serve in Vraja according to the example of Shrimati Radharani. Чем больше ты служишь Господу Чайтани, тем больше в твоем сердце просыпается желание в Раджа Бхакти и служить Кришне именно в этой расе. So therefore, again, Mihai, we have a very, very rare and special gift received from our Sampradaya, and in time we'll really appreciate it. And now our main focus should be meditating on serving Lord Chaitanya. Еще раз, Михай, хочу сказать, что у нас есть особая милость, и в нашем случае, на данный момент, мы должны, наш фокус состоит в том, чтобы служить Господу Чайтани. So our homework should be done in the frame of the teachings of Lord Chaitanya and Lord Chaitanya's mission also. Поэтому наше домашнее задание мы делаем в рамках учений Господа Чайтани и миссии Господа Чайтани. And yes, we can have some intellectual attraction towards either Sakya Rasa or Madhurya Rasa or Dasya Rasa. И да, у нас может быть какое-то интеллектуальное привлечение к Саки расе, к Вацали расе, к Даси расе. When I first heard Param Guru, the first seminar of Param Gurudev I ever heard was the seminar on the Krishna and Vrindavan series, in which he was describing the pastimes of cowherd boys of Krishna. Первый семинар, который я услышала от своего духовного учителя, это был семинар в рамках серии Кришна во Вриндаване. И в этом семинаре говорилось, на этой лекции говорилось о играх пастушков. It was a seminar that he gave somewhere in Moscow around 30 years back. Это был семинар, который он давал в Москве лет 30 назад. And I never knew who he was. I never heard about him. И до этого момента я никогда о нем не слышала и не знал, кто это. Somebody just gave me a cassette Кто-то дал мне просто кассету with his lectures. с записями его лекций. Maybe there were 3 or 4 cassettes, but because there were 5 lectures. Может быть, это было даже 3 или 5 кассет, потому что там было 5 лекций. And I remember when I heard those descriptions about Krishna and cowherd boys, I was a kind of like, this is my thing. Я помню, когда я слушал эти описания игр Господа с пастушками, я сразу подумал, да, это мое, это моя вещь. And intellectually, I was attracted that friendship, camaraderie, integrity in relationships, this is my thing. И это также привлекало меня с точки зрения разума, интеллекта, братства, порядочность. Это мне нравилось. Then I started to read his books. Затем я начал читать его книги. And I saw different other lilas which were the same attractive and in the same nice way presented. И я увидел и прочитал о других лилах, которые тоже были очень привлекательными, и они были представлены, описаны очень привлекательным образом. Then I received initiation. Затем я получил инициацию. Then we started to associate personally more and more. Затем мы стали общаться все больше и больше лично. And then he started sending me some verses. Затем он начал присылать мне разные стихи. And songs of previous acharyas with a certain hint contained in it. И песни предыдущих ачарьев, в которых был намек. And I'm a kind of like, I already decided what I'm attracted to.
И я про себя подумал, ну я же уже выбрал, к чему я привлекаюсь. And Param Gurudev was assaulting me again and again with his questions, with his hints, with the verses that he was giving to me. И Парам Гурудев снова и снова давал мне эти разные лекции, разные намеки, разные стихи. That when the time will come, you should know the meaning of that verse, that it means this and this. Когда придет время, ты поймешь значение этого стиха, что это значит вот это и вот это. And then came his Vilapku Sumanjali. Затем вышла его книга Вилапка Суманджали. And I was completely knocked out by that book. И эта книга полностью сбила меня с ног. And the explanations that Param Gurudev gave me personally about some aspects of that book. И также некоторые объяснения, которые Парам Гурудев лично дал мне по поводу этой книги. Therefore, it's okay to have some intellectual preliminary attraction to either that rasa or that rasa. It's quite theoretical, nothing wrong with that. We should not imitate, of course, but it should be there. It will stimulate us, and it is definitely anukul, auspicious for our sadhana. Поэтому нет ничего плохого, если у нас есть какие-то предпочтения сейчас на уровне разума, на уровне интеллекта какой-то определенной расы. Это еще не зрело, это еще предварительная стадия, но это анукул, это благоприятно. We should not imitate, we should not imagine anything. Мы не должны ничего себе воображать или имитировать. But we should keep developing this intellectual attraction that in time will develop into lobha, into real greed. Но мы должны продолжать культивировать в себе эту тенденцию на уровне разума, которая со временем, развиваясь, станет жаждой. And that greed would be activated by the spiritual master. И эта жажда будет активирована духовным учителем. Thank you very much. Thank you, Mihai. Okay, Ramona, you have a question. Hare Krishna, thank you for the lecture. My question is, how can we achieve something similar like mamata, ownership, a deep love for Krishna? Mama Yashoda? Or I didn't hear, sorry. Deep love for Krishna? Before deep love for Krishna? Ramona, can you repeat the question, please? How can we achieve what? How can we achieve something similar like mamata, ownership, or deep love? Как мы можем достичь вот этого состояния мамата, когда Кришна мой, глубокая любовь к Кришне? A synonym for mamata is called madhya. Синоним слова мамата – это мадия. Mamata means that he belongs to me. Madhya means he belongs to me. Мамата и мадия означает, что он принадлежит мне. So before we achieve mamata, we have to achieve tvadhya. Перед тем, как достичь состояния мамата, мы должны достичь твадии. Tvadhya means I belong to him. Твадия означает, что я принадлежу ему. So before we start thinking that Krishna belongs to me, перед тем, как мы начнем думать, что Кришна принадлежит нам, we have to really be grounded in thinking that I belong to Krishna. Мы должны по-настоящему утвердиться в состоянии и в чувстве, что я принадлежу Кришне. And the key to that is the word or the title Dasa and Devidasi. И ключ к этому пониманию – это Даса, это титул Даса и Девидаса. Because Dasa and Devidasi means that I belong. I have
I have a master. Потому что даса и деви даси означает, что я принадлежу кому-то, у меня есть хозяин. I have my spiritual master, У меня есть духовный учитель, and I have Shri Krishna, who is my master. и также у меня есть Шри Кришна, он тоже является моим господином. So Tvadiya means to be grounded in those 6 aspects of Sharanagati. Вадия означает быть утвержденным в этих 6 аспектах шаранагати. To surrender to Krishna that I am His, I belong to Him. Предаться Кришне и понимать, что я принадлежу ему. And then, in time, again, by Lord Chaitanya's mercy, would come the stage of Madhya, Mamata, that He belongs to me, I don't care. И затем со временем, по милости Господа Чайтаньи, к нам придет это понимание Мадия, Мамата, что он принадлежит мне, и я ни о чем другом, и знать ничего не хочу. Okay, thank you, Ramona. Mataji Guzel, please. Hare Krishna, dear Gurudev, dear devotees, thank you very much for the class you give from Gopalatapani Upanishad, and special thanks that we have possibility to hear, to listen to it as well. I'm very sorry, I still have 1.5 lessons pending from this class, and maybe this questions was already answered, so please let me know and I will listen in the recording. The question I have, in one of previous lessons, you mentioned that Krishna has beautiful red eyes, and that was that it what always confused me, because everything in his description makes sense for me. His red lips, beautiful black hair, and so on. But red eyes, for my materialistic dual vision, doesn't make sense, because I don't have I have neither spiritual vision nor do I have spiritual understanding. So I have pure materialistic vision, and for my pure materialistic vision, that doesn't make sense. Like, how can red eyes be beautiful? Could you please explain on that silly questions for me? Thank you very much. Матаджи задает вопрос по поводу описания Кришны. Она говорит, что его глаза, его губы, его цвет тела, они ей кажутся прекрасными, и у нее нет никаких сомнений. Но красные глаза, она не может понять, как они могут быть красивыми, потому что в ее материалистичном понимании это не может быть красивым. Well, I'll give you a rational description. Я дам вам рациональное объяснение. According to Shastras. В соответствии с шастрами. And according to some explanations given by previous acharyas. И в соответствии с объяснениями, которые давали предыдущие ачарьи. So first of all, that when Krishna is described as having red eyes, it doesn't mean that the whole this white thing that usually we have around our eyes is completely red. Когда описывают, что у Кришны красные глаза, это не выглядит так, как мы себе представляем, когда весь белок нашего глаза покрыт красными сосудами. I think some of you had this unfortunate experience when a vein inside of your eyes is popping and your eyes is filled with blood. Возможно, у кого-то из вас был этот неприятный опыт, когда один из сосудов в вашем белке лопается, и тогда у вас на глазу все залито кровью. Some months back, the president of France had this problem. Несколько месяцев назад у президента Франции была эта проблема. And the poor president, he had to wear some sunglasses. И у бедного президента ему пришлось носить солнечные очки. And even Trump mentioned that this guy is wearing sunglasses by talking with me. Даже Трамп сказал, этот человек общается со мной и носит солнечные очки. Anyway, we'll not go into that. But yes, it's not beautiful when your eye is red because it's filled with this blood color. Да, конечно же, это некрасиво, когда наши глаза красные из-за того, что полопались сосуды. Конечно. Krishna's eyes are reddish at the edges.
Глаза Кришны, они красноватые в уголках for two reasons. по двум причинам. He is crying for us. Он плачет о нас, He feels compassion towards us. он чувствует сострадание к нам. And the second thing is that he is late riser. А вторая причина это потому, что он поздно просыпается. He doesn't have enough sleep. Он недостаточно спит. Technically, he sleeps maybe 20-30 minutes a day. Технически он спит буквально 20-30 минут в день. And all of his time he is spending with his either gopas or gopis, during the day with the gopas and during the night with the gopis. Все остальное время он проводит с гопами. В течение дня он с пастушками, в течение ночи он с гопи. And another thing, it's a difference between the cultures. И также еще одна вещь – это разница культур. In our culture, when we want to describe something beautiful, we are comparing in Slavic cultures. Usually we have the tendency to compare it with the sun, ясное солнышко. В нашей культуре, например, в славянской культуре, когда мы хотим что-то назвать красивым, мы сравниваем это с солнцем, ясное солнышко. Or maybe with the moon. Или с луной. But in this Vedic culture, in Indian culture, modern Indian culture, if you want to compare something, to make a comparison, a metaphor, you're using the metaphor of a lotus. Но в ведической культуре и даже в современной индийской культуре, если вы хотите сделать какое-то красивое сравнение, вы сравниваете объект с лотосом. This year when we visited Trivandrum, there were many lakes with lotuses. В этом году, когда мы посещали Тривандрум, там было много озер с лотосами. And I made some pictures I sent in the chat of our disciples. Я сделал несколько фотографий и отправил их в чат учеников. And the lotus is really a beautiful flower. Лотос – это очень красивый цветок. And technically the color of the lotus is not red, it's a kind of like reddish rose. И цвет лотоса, он не полностью красный, он розовато-красный. Therefore, when the Vedas wants to describe that Krishna is beautiful and his eyes are very beautiful, they compare it with the lotus. Поэтому, когда Веды хотят сказать, что Кришна красивый, и как-то объяснить его красоту, они сравнивают его глаза с лотосом. We should not forget that Bhagavatam is using a few techniques to convey spiritual knowledge. Мы не должны забывать, что Бхагаватам использует разные способы, чтобы передать духовные знания. For example, Bhagavatam sometimes is using the style of a king. Иногда Бхагаватам использует стиль царя. If you do that, you receive that. If you don't do that, this is the punishment. Если ты будешь делать это, ты получишь это, а если не будешь делать, получишь вот такое наказание. Sometimes Bhagavatam is speaking like a friend. Иногда Бхагаватам говорит как друг. Don't get into trouble, do the right thing. Лучше не навлекай на себя беду, делай правильные вещи сразу. And sometimes or often Bhagavatam is speaking metaphorically by using some metaphors like a lover. И очень часто Бхагаватам говорит метафорами, как возлюбленный. Put two lovers. Если возьмете двух влюбленных, and you put them in the most horrible ghetto of Bucharest, и вы оставите их в самом ужасном гетто в Бухаресте, they will speak that this graffiti here is such a beautiful, like a lotus, like a moonshine. И они будут говорить: о, этот граффити здесь подобен лотосу, подобен луне. And this garbage can turned upside down is like the Mount Meru. А вот эта мусорка перевернутая похожа на гору Меру. Because the lovers, they have a mentality, therefore they're speaking through that
through the lens of that mentality. Потому что у влюбленных определенное мировоззрение. И когда они говорят через призму этого мировоззрения. So Shukadeva Goswami was in love with Krishna, and when he was glorifying Krishna, he was using a lot of metaphors. Шукадева Госвами был влюблен в Кришну, и когда он говорил о Кришне, он использовал множество метафор. And Rupa Goswami and our previous acharyas, they were in love with Krishna, therefore they were using those metaphors, which from the point of view of our culture is a kind of like, in the beginning at least, we really don't get it too much. И Рупа Госвами и предыдущие ачарьи также были влюблены в Кришну, они использовали множество метафор в своих книгах. И для нас, для западных жителей Запада, эти метафоры, по крайней мере, в начале нашей духовной жизни, выглядят странно, мы не понимаем их до конца. But in time we will get a taste. Но со временем мы получим вкус. And we would understand the subtleties of those metaphors. И мы начнем понимать тонкости в этих метафорах. And we'll not take it in a just black and white, that so red means red. No, red means beautiful. Мы не будем воспринимать это как черное и белое, что если красный, значит красный. Мы поймем, что красный значит красивый. Or black means black. Или черный это черный. That Krishna has a black body. Когда говорится, что у Кришны черное тело. He has the body of the color of a shyam. Shyam is a color that doesn't exist in the material world. У Кришны тело цвета шьям, и такого цвета не существует в материальном мире. It reminds us of the color of a грозовое облако, как сказать, of a cloud, rainy cloud. Of a rainy cloud. Monsoon yes. cloud. Monsoon cloud, yes. Этот цвет в материальном мире этот цвет можно понять, вернее, нам напоминает об этом цвете шьям, цвет грозовой тучи. But it's not exactly like rainy cloud. Но это не является именно этим цветом грозовой тучи. So this is the difference, cultural difference between our civilizations, Guzel, and in time you'll understand those subtleties. То есть в наших культурах существуют различия в метафорах и в пониманиях, но со временем вы начнете чувствовать эти тонкости. For now, the description that Krishna has red eyes means he has really beautiful, attractive eyes. So that should be our understanding. На данном этапе наше понимание должно быть такое, что когда написано, что у Кришны красные глаза, это значит, что у него очень красивые глаза. Thank you very much, Gurudev, for such a detailed explanation. Appreciate it. Thank you for the nice question. Mahashakti, but Mahashakti, just wait a minute because I just have 8% of my battery in my laptop. I'll go and I'll take a cord, I'll connect it, and then I'll answer. Just... Махашакти, Прабhu, приготовьтесь задавать вопрос, Гурудев подключит аккумулятор, зарядку. Да, я понял. Меня слышно вообще хорошо? Go on. Да. Дорогой Гурудев, Харе Кришна, спасибо вам за встречу. И особенно благодарна за весь тот контент, который вы скидываете. Вот. У меня два вопроса, и если будет время, я буду очень благодарен, если вы на два ответите. Первый из них, в принципе, я думаю, что вы сегодня частично на него ответили, но позвольте его задать, может, вы как-то больше углубите эту тему. Он заключается в том, что мы здесь вот в Украине живем, да, преданные проходят курсы, в основном это курсы Киевской духовной академии, и проходя бхакти-шастры, бхакти-вайбхаву, нас в первую очередь учат выстраивать отношения с Господом Кришной вот, в настроении айшварии, то есть величие Господа. И это объясняется тем, что если мы этот этап как бы пропустим, то мы не сможем по-настоящему ему предаться, потому что, не зная величия Господа, нам тяжело будет это сделать.
И, слушая ваши лекции, ваши семинары, вы не так часто говорите, ну мне так кажется, мне так показалось, что вы не так часто раскрываете эту тему. И вопрос заключается в том, как в контексте ваших посланий, ваших лекциях и семинарах вот это настроение Айшвари, какой процент он должен занимать? И вообще, какое место занимает вот это настроение преданного? Спасибо. The first question of Prabhu is connected with the so he's mentioning that he has different classes. He is going through different courses like Bhakti Shastri and Bhakti Vaibhava. And the general mood during these courses is more about glory of the Lord and Aishwarya aspect of the Lord. And it is also said that if we will not learn this aspect, the Aishwarya, the power of the Lord, that we will not be able to appreciate him and we will not be able to have a full picture. But listening the lectures of Gurudev, I noticed that he is speaking more about this Madhurya aspect of about sweetness of the Lord, not about his power. Can you please give us the ratio? What should be the combination? What is the correct combination between Aishwarya and Madhurya? Shakti, I think I said minimum 10 or 12 times during at least today's class about the importance of Vaidhi Bhakti. Махашакти Прабху, мне кажется, сегодня как минимум 10 раз во время лекции я говорила о том, как важно Вайди Садхана. So Vaidhi is equal with Aishwarya in that sense that you are speaking now. В том смысле, в каком вы задаете вопрос, Вайди Садхана Бхакти равно Айшварья. So I am saying again that we cannot achieve Raganuga, we cannot achieve Madhurya without following Vaidhi Bhakti. Поэтому я повторю снова и снова, что мы не можем достичь Мадхурии, мы не можем достичь Рагануги, если не будем следовать Вайди Садхана Бхакти. Now, the specific style of Gopalатапani Upanishad is that it is written and presented more, yes, in Madhurya than in Aishwarya. Особенность Гопалатапани Упанишад состоит в том, что она представлена больше Мадхурья расе, чем в Айшварье. So, since this is the nature of Gopalатapani Upanishad, I am presenting Gopalatapani Upanishad in that light. И так как такова природа Гопалатапани Упанишад, я именно в этом свете представляю Гопалатапани Упанишад, в свете Мадхурьи. Otherwise, the seminars that we had before, for example, on Bhishmadeva's passing away from this world. Наши предыдущие семинары, например, о том уход Бхишмадевы. Narada Muni and devotees Bhaktivedantas. Семинар Нарады Муни, преданных Бхактивиданта. The duty of a disciple after receiving initiation. Обязанности ученика после получения инициации. The duties of householders and so on. Обязанности домохозяев и так далее. I think there was a lot of Aishwarya into it. Я думаю, в этих семинарах было очень много Айшварьи. But if you, despite of that, you still perceived that, or are perceiving that I'm speaking about Madhurya. Но если, несмотря на это, тебе кажется все равно, что все, что я говорю, это о Мадхурье, it means that you have in your heart a lot of Madhurya Bhava. Therefore, you are seeing it. Это значит, что в твоем сердце очень много Мадхурьи Бхавы, поэтому ты видишь ее во всем. Спасибо, Гурда. Простите меня, пожалуйста. Я просто подумал, может, мне нужно еще раз задать этот вопрос, чтобы наконец-то понять его. Это настроение, которое вы даете. Вот вы как-то говорили в лекции, что мы должны как парипрашна, да, вот задавать пари, круги наматывать вокруг вопросов. Спасибо вам большое. Можно еще один вопрос задать? Да, пожалуйста.
Как в нашей духовной практике не перепутать вот духовную эмоцию с просто какой-то сентиментальным, ну, с каким-то сентиментализмом. Может просто сентимент какой-то вызваться, и мы думаем, что это какая-то духовно-трансцендентная эмоция, но это просто какой-то материальный аспект нашей жизни. Спасибо. How to understand the difference between real transcendental devotional emotions, which is spiritual, and just some mundane sentimental emotions? Real emotion will be lasting. Настоящее чувство будет длиться долго. And sentiments would be dissolved in a few weeks. А сентименты пройдут через пару недель. Therefore, if that feeling is a real thing, it will remain with you. Если то, что вы чувствуете, настоящее, оно останется с вами. And another very important criteria is that if it's a real thing, you'll not talk about it. Еще одним важным критерием является то, что если это настоящее истинное духовное чувство, вы не будете об этом много говорить. If this is a kind of like real emotional sentiment, you talk about it with everybody, and as a result, you'll lose it even faster. А если это просто какая-то сентиментальная эмоция, вы будете всем об этом говорить, и в результате этого быстро потеряете ее. And you'll not just talk, but you'll impose it on others also. И если вы не просто говорите, но насаждаете, давите на людей этой эмоцией, And you'll lose it. вы ее потеряете. Харе Кришна, спасибо, Гурудев. Буду медитировать над вашими ответами. Спасибо. So if you are a kind of like the feeling is coming, and you are feeling unqualified, and you are feeling shy, that no, I'm not qualified, but it's still coming, and it's persisting, and you are kind, no, I'm not deserving it, but it's still there, it means it's a real thing. Если вы чувствуете какую-то эмоцию, но вы чувствуете, что недостойны ее, при этом эта эмоция продолжается и усиливается, и несмотря на то, что вы не считаете себя достойным, не считаете себя квалифицированным, но эта эмоция продолжается, значит, это, скорее всего, что-то настоящее. So keep quiet, cultivate it in your heart, and share it only with your very, very close friends, like-minded friends, and they will tell you what to do about it and how to invest it in your sadhana and your seva so that it will multiply. Если вы чувствуете, что это настоящее, тогда не стоит об этом очень много говорить, продолжайте культивировать это в своем сердце, и единственное, с кем вы можете поделиться, это только ваши самые близкие друзья в таком же настроении. И да, с ними вы можете поделиться, и они могут подсказать вам, что делать и как развить эту эмоцию. Благодарю, Гурудев. Харе Кришна. Okay, Hare Krishna. Hriday Chaitanya. Харе Кришна, Гурудев. Спасибо большое, что обучаете нас. Надеюсь, у вас еще не кружится голова от парипрашны, от кругов вокруг вас наших. Спасибо, что даете возможность задавать вопросы. В истории про матушку Яшоду, которая пыталась маленького Кришну привязать к ступе веревкой, ей не хватало буквально ширины 2 пальцев. И наши духовные учителя говорят, что эти 2 пальца символизируют наши старания, садану и милость. Мы сегодня много говорили о наших стараниях. У меня вопрос, что означает вот эта вот милость? Это то, что мы не заслуживаем и нам дают, или то, что мы не можем потенциально и нам дают. На каком этапе эта милость приходит? На этапе абхидеи нашей практики или на этапе прайоджаны? Это как результат.
потому что вот преданные спорили с Шрилой Прабхупадой, в каком процентном отношении должны быть их старания. И в итоге Шрила Прабхупада сказал, что просто держитесь за кончик моего дхоти, что это означает держаться за дхоти Шрилы Прабхупады, потому что, учитывая такое свое рождение неблагоприятное, большие материальные желания, привязанности, давление низших гун материальной природы, как-то рассчитывать на собственные усилия не приходится, и приходится уповать только на чудо. Okay. In the story of Mother Yashoda trying to bend Krishna, only the distance of 2 fingers was always remaining, and our Acharya said that these 2 fingers is represented, it's a determination of devotee and the mercy that he gets. So we talked today a lot about determination and about sadhana, but what is mercy? Is it given to us because we are not qualified and not capable? Is it given to us because we don't deserve it? When it is given to us on the stage of Abhideya, or is it given to us as prayojana, as the final goal? And when Srila Prabhupada was discussing with disciples the question of mercy, in the end, he just said that hold the side of my dhoti and I will take you to spiritual world. What does it mean to hold the dhoti of Srila Prabhupada? And my final question is that being born in material world, we lack the qualification, we lack the good birth, we lack the qualities and integrity. So I cannot rely on my own endeavor and my determination. The only thing I can the only thing I can beg for is the mercy. Some years back, maybe 10, 15, I gave a seminar in Ukraine, which was called in Russian "Соотношение садханы и милости." A few years ago in Ukraine, I gave the seminar. Несколько лет назад я давал семинар в Украине про соотношение милости и садханы. Лет 15 назад, может быть, 20, я не помню точно. I'm sure Shridam has it somewhere. Я уверена, что Шридама есть этот семинар, и он обязательно его найдет. Shridam has everything that I ever was recorded. У Шридама есть все, что я когда-либо записывала. And so my advice, please try to find it and listen, because there is a lot about that topic. Мой совет, в первую очередь, постарайся найти этот семинар и прослушать его, потому что там очень много об этой теме. But yes, Bhagavat Kripa and Bhakta Parishrama. So we are advancing because of Bhagavat Kripa, which means the mercy of the Supreme Lord, and because of our endeavors. Bhagavat Parishrama, which means endeavors, sadhana that we are doing. Мы прогрессируем из-за Бхагават Крипы, милости Верховного Господа, и Бхагават Паришана, нашего собственного устремления. Bhakta Parishrama. So Bhakta Parishrama, or the endeavor that the devotee is doing, is invoking Bhagavat Kripa, is invoking the mercy of the Supreme Lord. То есть устремленность преданного, который практикует садхану, призывает к себе милость Господа. And there are different names for this mercy: Karuna, Anukampa, Daya, Prasada, Anugraha. И у термина милость очень много определений. And there are statements in the Shastras. Actually, a few years back in Romania, I worked out on that seminar, I completed it. И несколько лет назад в Румынии я дополнил этот семинар и сделал несколько дополнений. I gave it in Romanian.
Я уже давала его на румынском языке. And maybe in the future I'll give it again. I'll give it in Russian. И, может быть, в будущем я снова дам его уже на русском языке. But it's a very, very important topic. Но это очень-очень важная тема. Because technically we need sadhana not to achieve perfection. Потому что технически мы занимаемся садханой не для того, чтобы достичь совершенства. Our sadhana is a joke. Наша садхана — это шутка. Our sadhana is needed just to be fit to preach. Нам нужна садхана. Наша садхана достаточно только для того, чтобы оставаться способным проповедовать. And to serve in Lord Chaitanya's mission. И служить в миссии Господа Чайтаньи. And that's how we receive our kripa, our mercy. И это то, как мы получаем крипу или милость. And mercy you don't receive just on the stage of Sambandha, Bidya or Prayojana, or on the stage of Kanishta, Madhyama, Nuttama. It's a constant thing that you are receiving from the Lord as a result of the endeavors that you are making. И милость — это не то, что дается на каком-то определенном этапе, на уровне Каништха, Мадьямы или Уттамы, на уровне Абхидеи или Прайоджаны. Милость — это постоянная субстанция, которую мы постоянно получаем от Господа в результате наших усилий. But it's a mercy. Mercy is not something that is given to us according to some schedule. Но милость — это не то, что мы получаем по расписанию. The very word mercy means that it's mercy. It's given because of the higher decision, not because of your qualification or of your endeavor. Само слово «милость» означает, что это не то, что мы получаем как результат своих заявок или каких-то стараний. So it means that in the high realms it was decided to give you, and it was given to you because of compassion. То есть это решено где-то выше реальности дать из сострадания тебе эту милость. It's coming through the spiritual master, it's coming through the holy name, it's coming through your heart as a form of inspiration. There are different ways how it will come. Это приходит через духовного учителя, через святое имя, из сердца. Есть много разных форм, в которые эта милость может к нам прийти. I was of the opinion for many years that mercy is a kind of like metaphorical expression. Много лет я был убежден, что милость — это такая метафора. But actually a few years back when I started to research this subject, I found out that our acharyas are describing the mercy as a substance. Несколько лет назад, когда я начал исследовать этот предмет, я увидел утверждение ачарьев, что вообще-то милость — это субстанция. And there is a quote from either Vishwanatha Chakravarti Thakur or Baldevi Debushan, I don't remember exactly, in which they are describing the mercy as a substance. Есть даже цитаты наших предыдущих ачарьев, я не помню кого точно, о том, что милость — это субстанция. So now the question, what is this substance? Теперь вопрос, из чего состоит эта субстанция? To make a long story short, it's a substance consisting of Svarupa Shakti, of the spiritual energy coming from Shrimati Radharani. Чтобы сократить всю эту историю, я скажу, что эта милость, эта субстанция, ее природа является Сварупа Шакти, это энергия Шримати Радхарани. Which is coming to us through the spiritual master, through the holy name, through the deities, through the Bhagavatam, through prasadam, through kirtans. И мы получаем эту субстанцию, эту энергию через множество вещей, через духовного учителя, через Бхагаватам, через киртан, через прасад и святое имя. But you have to be at the kirtan to receive it. Но вы должны присутствовать на киртане, чтобы получить ее от киртана. You have to be present during your japa to receive it. Вы должны присутствовать на джапе, чтобы получить ее во время джапы. You have to really chant attentively to receive it. Вы должны действительно внимательно повторять, чтобы получить. And what is the result of being injected
with that substance through the holy name, the Srimad Bhagavatam, Vaishnavas, the spiritual master. И каков результат того, что вы получили инъекцию этой милости от преданных, вайшнавов, бхагаватам и так далее? Yes, I found the quote is from Vishwanatha Chakravarti Thakur. Я нашел эту цитату, это цитата Вишванатха Чакраварти Тхакура. And he is explaining that mercy is equivalent with the Supreme Lord. И он говорит, что милость подобна Верховному Господу. It's invisible for the material eye. И она невидима для материального глаза. And it's equivalent with the spiritual energy. И она подобна духовной энергии. It's amazing, paramam. Она удивительна. It's subtle, shukshmam. Она тонкая. And it's an energy which we can experience in the form of ecstasy and prema bhakti. И это энергия, которую мы можем испытать в форме экстаза према бхакти. But the consequences of being injected with that mercy Но последствия того, что мы получили эту инъекцию милости, is that some transformation starts to happen in our hearts. заключается в том, что в нашем сердце начинают происходить трансформации. I saw many times in my spiritual practice that I start doing things about which I never was thinking that I would be able to do. На своем примере я множество раз замечал, что я начинал делать вещи, на которые я думал, я никогда не буду способен. In the field of renouncing some things and in the field of cultivating some positive things in Krishna consciousness. Как в области отречения от каких-то вещей, так и в области культивирования каких-то вещей. Now, I'll not tell you about things that I renounced gradually in my Krishna consciousness. Я не буду говорить о вещах, о которых я постепенно отрекался в своем сознании Кришны. It's too personal. Also, I'll not describe about things that I started to implement in my Krishna consciousness. Это слишком лично. Я также не буду говорить о том, какие вещи я пытался культивировать в своем сознании Кришны. But it was very obvious for me that if just for me, no way. But it was just coming from above. It was a kind of like switch was turned on, and I started doing it. Но для меня было понятно, что это выше, чем я, это не зависело от моих усилий, что без какой-то... То есть если бы это делал только я один, это не было бы возможным. Это было похоже, как будто в моем сердце что-то переключилось, и я вдруг стал способен на вещи, на которые раньше не был способен. So our acharyas are describing the effects of that kripa, mercy, of that swarupa shakti that we received. Наши ачарьи говорят о последствиях того, как преданный получает милость крипы. First of all, our shraddha becomes stronger. В первую очередь наша шрадха становится сильнее. We get strength in the form of determination in our spiritual life. Мы получаем силу, и это выглядит принимает форму уверенности в нашей духовной жизни. We get rid of doubts. Мы избавляемся от сомнений. We get rid of hridaya daurbalyam, which means weakness of the heart. Мы избавляемся от слабости сердца. We start to understand the contradictory statements of the Shastras. We see the harmony between those contradictory statements. Мы начинаем понимать противоречивые моменты в Писаниях, мы видим их в гармонии. And we obtain taste for the holy name, for studying the Shastras, and so on. И мы получаем вкус к изучению шастр, к повторению святого имени и так далее. So, again, I want to repeat it. It is not according to some schedule. Я снова повторю, что это не происходит по расписанию. Imagine that you are driving on a highway.
Представьте, что вы ведете машину по шоссе, and your gas tank is empty, becomes empty, and you just stop. и ваш бак бензиновый опустел, и вам Who придется felt like остановиться. this in their spiritual life? Кто чувствовал себя таким образом в своей духовной жизни? Yeah, many times we feel like that. It's just empty. You cannot drive. That's it. You just stopped. Множество раз мы чувствовали это. Да, просто пусто, нету никакого топлива, мы не можем двигаться дальше. And usually on highway, the cars doesn't stop. They don't have the right to stop. И обычно на автостраде машины не могут остановиться, там нет для этого места. But still, somebody felt some compassion. He quickly stopped. He gave you some 2-3 liters of gas and said, I'm giving you quickly, I'm running away, so take it. And he's just driving away, and you receive that gas. Вдруг, обычно там никто не останавливается, но вам повезло, и кто-то остановился быстро возле вас, дал вам 2-3 литра топлива, и он сказал, что ему надо уходить, он вас оставил также с этим. So something like that is happening when we receive mercy. Примерно похоже на это происходит, когда мы получаем милость. Shrimati Radharani is seeing that we are kind of like empty, our gas tank is 0, but he's a good boy, he's a good girl. Okay, I'll give him or her some mercy through that devotee, through the counselor, through Shiksha Guru, through Diksha Guru, through the inspiration received during the chanting of the holy name. Шримати Радхарани видит этого преданного, который лишился топлива, но она понимает, это хороший мальчик или хорошая девочка. Дай-ка я дам им какую-то милость через святое имя, через преданного, через сердце, да, я открою ему какую-то милость. Or the spiritual master is thinking about you. Или духовный учитель думает о вас. That yes, a lot of shortcomings and deficiencies, but he or she is sincere and is endeavoring. Да, многие есть недостатки и много чего не хватает, но он действительно искренен в своих намерениях, в своих усилиях. Krishna, please bless him or her. Кришна, пожалуйста, благослови его или ее. And suddenly these devotees are kind of like coming out of amnesia, of coming out of coma and so on. And he's, oh, dear devotees, I want to do some service. I feel some inspiration. И вдруг этот преданный выходит из комы, выходит из своей амнезии, приходит и говорит, да, преданные, я чувствую какую-то мотивацию внутри, хочу делать какое-то служение. Why? Because he or she received this shot of substance in the form of Swarupa Shakti, which immediately rejuvenated him. Почему это происходит? Потому что этот преданный получил вот эту порцию, концентрированную порцию Сварупа Шакти, этой энергии, этой милости. But the same way as we can receive it by the mercy of Guru and Krishna, we can lose it if we commit offenses. Таким же образом, каким мы можем получить эту милость по милости Гуру и Кришны, мы также можем потерять ее в результате оскорбления. So, for example, you received some extra gas on a highway. Например, вы получили лишний бензин по дороге. But then you foolishly make a hole in your gas tank. Но затем вы по глупости сделали дырку в своем бензобаке. You lose that fuel. И вы потеряете это топливо. So in the same way, sometimes we are feeling very, very enthusiastic. We feel that something came from the above. Таким же образом, иногда мы чувствуем себя полными энтузиазма, что пришло что-то свыше к нам. And then we become proud. И мы становимся гордыми. We speak in a nasty way with devotees around. We offend them. Мы начинаем некрасиво, неправильно разговаривать с преданными, оскорбляем их. And in 1 or 2 days, we feel that we completely lose all the enthusiasm and faith in Krishna consciousness.
За 1-2 дня мы полностью теряем весь энтузиазм и веру в сознание Кришны. What happened? Что же произошло? Shrimati Radharani withdrew her mercy back. Шримати Радхарани просто отозвала назад свою милость. And that's exactly the translation of the word aparadha. Это именно то, как переводятся слова Парадха. Against Radha. Против Радхи. You offended Radha. Вы оскорбили Радху. And as a result, she is withdrawing her energy from you. И в результате этого она отзывает свою энергию милости от вас. So that's what is mercy. That's something about how we acquire it and how we should keep the mercy. And also we should invest the mercy. This is the expression of my Guru Maharaj, of your Param Gurudev. He's saying that when you receive mercy, you should invest it immediately. Это то, как мы получаем милость, то, как мы ее зарабатываем. Но мы также должны, так как мы ее сохраняем, но мы также должны инвестировать ее. Это слова моего Гуру Махараджа. Он говорит, когда вы получаете милость, вы сразу должны ее куда-то инвестировать. So you feel this strength, you feel the energy, you feel conviction. Don't sit at home with it. Вы чувствуете силу, вы чувствуете мотивацию, вы чувствуете уверенность. Не сидите дома просто с этим чувством. Go and do some book distribution, go and preach at some namahata, go and organize a kirtan. That's how you invest it. Do harinam, that's how you invest that energy. And then it will multiply. Выходите на распространение книг, организуйте программу, выходите на харинаму. Это то, как вы будете инвестировать эту энергию и приумножать ее. Anything else, Hriday Chaitanya, on that? Что-нибудь еще? Спасибо большое, Гурудев. Очень полезно, интересно вы рассказали. Я обязуюсь изучить ваш семинар. Я не буду больше задерживать очередь. Okay, thank you. Rastislav? Надо включить микрофон, Ростислав. Харе Кришна, дорогой Гурудев, Харе Кришна, дорогие вайшнавы, примите простые поклоны. У меня такой вопрос о вот этой вот очень истинной вере в понедельник или в следующую жизнь. То есть вот я адепт этой церкви, и я это понимаю, и при этом, при всем, я знаю санскритские слова несколько, я там знаю ритуалы разные, вот, соприкасаюсь с вайшнавами и так далее. Но почему такая сильная вера? Ну, она реально настолько ощутимая, она 3D. Я прям понимаю, с понедельника я буду молодец. И я реально в это верю. Вера – это же путь, где происходят определенные действия. Я должна окрепнуть. Вот какой я путь прошел, чтобы я верил в понедельник? К вопросу, почему так происходит? Что является основанием этого? Спасибо. Rastislav Prabhu is remembering that moment of Gurudev's lecture when he was saying that we believe too much in the future life, in the Monday, in the power of Monday, that starting from Monday I will become a pure devotee or next life would be better. And he is wondering why he has such a strong faith that it takes some time for the faith to form. So is it coming from where this faith appeared and it's so strong? What to do with this faith of tomorrow? Yes, Rastislav very funny said that we are a kind of like adepts of this church by the name Monday. I will start with Monday. So he presented it in a very, very funny way. Who knows how many hundreds of lifetimes back we were baptized into that church, and we go on promoting that faith. Кто знает, сколько тысяч жизней назад нас покрестили в эту церковь понедельника, и как много жизней мы в себе культивируем эту веру. So, in other words, this laziness, laya in Sanskrit, is a consequence of many years, many lifetimes of practicing it during many lifetimes. Другими словами, вот эта сильная лень, которая в нас присутствует, это результат лая, это называется на санскрите, это результат того, что мы на протяжении множества жизней так себя вели.
We have two problems as conditioned souls. Как обусловленные души у нас есть две проблемы. We have this allergic reaction towards anything spiritual, devotional. У нас аллергия на все, что духовно и на все, что связано с преданным и духовным служением. And we have this laziness, spiritual laziness. И также у нас есть эта духовная лень. Both of these things can be overcome by sadhana. И обе эти вещи можно превозмочь садханой. Sadhana means that I decided that today I'm going to do half of hour reading, I'm doing my 16 rounds, I'm listening 20 minutes to a class, I'm doing 2-3 hours of service, and even if my mind will oppose to it, even if my mind will say no, I'm going to do it. Садхана — это означает, что я принял для себя решение, что сегодня я вычитаю внимательно свои 16 кругов, я буду полчаса читать, я буду слушать 20-30 минут лекции, я буду заниматься служением на протяжении нескольких часов. И даже если мой ум будет сопротивляться, я буду все равно продолжать, потому что я так решил. Nowadays there is a very popular book, or at least a popular saying, which is saying atomic habits. Сейчас существует популярный этот концепт, или, по крайней мере, вернее, книга, или, по крайней мере, концепт атомных привычек. So atomic habits means small, very small improvements that you are doing day by day. Атомные привычки — это маленькие шаги, маленькие привычки, которые вы делаете день за днем. Usually we have the tendency to compare ourselves with others. Обычно у нас есть тенденция сравнивать себя с другими. But we as sadhakas, we have to learn to compare ourselves with ourselves yesterday. Но мы, как садаки, должны научиться сравнивать себя с самим же собой вчера. So if today I'm better than yesterday, it means that I'm advancing. И если сегодня я лучше, чем я был вчера, значит, я прогрессирую. So don't compare yourself with how you look with tomorrow. Не сравнивайте себя с тем, как вы будете, какой версией себя вы будете завтра. You should think that today should be better than yesterday. Мы должны думать, что сегодня я должен быть лучше, чем я был вчера. And I'm doing some atomic small improvements, not drastical improvements, but small improvements day by day. И я делаю такие маленькие улучшения, подобные атомам, но делаю их регулярно день за днем. And then I'll not have to wait for the Monday to do it. Everything on Monday I'll do. No, you today do small things, no problem. И тогда мне не нужно будет ждать понедельника, чтобы сделать что-то грандиозное. Нет, начиная с сегодняшнего дня я делаю маленькие вещи, маленькие шаги. And we have to have a proper sangha of like-minded devotees who are also implementing and practicing these atomic habits of sadhana. И у нас также должно быть правильное общение, санга, преданных, размышляющих подобным образом, которые внедряют в свою жизнь вот эти маленькие привычки и улучшают их садхану. So that's how we will leave that church by the name Monday. Это то, как мы уйдем из этой церкви под названием понедельник. And we'll join the Hare Krishna movement. И присоединимся к движению сознания Кришны. Anything else on that, Rostislav? Что-нибудь еще? Okay. Спасибо. Chandramala Mataji. Hare Krishna Gurudev, thank you so much for this very important classes and question and answer part. I have one request and one little question. When you talk about the explanation about Kama Gayatri, I feel so much excitement that I would like to ask you if you will in future will do a seminar about the Gayatri mantras, explaining all these 7, the meanings and how to meditate on them. If you have any plan for that. Mm-hmm. This is one request and my... Let Shri Maharada translate it. Okay.
Я хотела спросить, я чувствую такое большое вдохновение, когда вы рассказываете о Гопал-мантре, и я хотела спросить, планируете ли вы проводить семинар про остальные 6 мантр Гайатри, потому что они очень вдохновляют. Yes, with this Gopalатapani Upanishad study, I'm a kind of like testing the ground of what to say, what not to say, what direction to go. Да, сейчас, проводя этот семинар по Гопалатапани Упанишад, я тестирую почву и понимаю, что говорить, что не говорить, куда заходить, а куда заходить не стоит. And they say that you start to understand something by teaching. И часто говорят, что вы начинаете понимать что-то, когда учите этому. Well, at least this Gopalатapani Upanishad is telling me the format of how a Gayatri seminar should look in the future. По крайней мере, этот семинар по Гопалатапани Упанишад помогает мне понять, как должен выглядеть, какой формат должен быть у семинара по Гайатри мантрам в будущем. Mm-hmm. So the essence, I know the essence, but it was always a mystery how to present it. Это для меня всегда... Я понимала, о чем нужно говорить, но для меня было всегда загадкой, как именно это представить. So as a result of this Gopalatapani Upanishad, I have some ideas how to develop it in the future in a separate seminar about all the Gayatris. И вот этот семинар по Гопалатапани Упанишад помогает мне понять, как мне сформировать семинар по остальным Гайатри мантрам. And meanwhile, in the Gopalатapani Upanishad, I will try to intervene some thoughts, some feelings, some understandings regarding the Brahma Gayatri and the Kama Gayatri and the Guru Gayatri, Gaura Gayatri, and so on. И в процессе этого семинара я также буду добавлять какие-то детали, какие-то мысли, размышления по поводу Брахма Гайатри, Гуру Гайатри, Кама Гайатри и так далее. But definitely I'm planning in the future, yes, to have a separate seminar just on all the Gayatris, yes. Но я определенно планирую в будущем сделать семинар по всем Гайатри мантрам. So I'll see how many of you would survive after Gopalатапani Upanishad, and this will tell me a lot. Я посмотрю, как много из вас выживет после семинара по Гопалатапани Упанишад, и это мне многое даст понять. I am so happy, Gurudev, to hear that. Thanks so much in advance. All your efforts for guiding us. Thank you. And you had a question, Chandramala? Yeah, I have a question, a little question about Siddha Pranali process. I don't think so I'm qualified to ask any kind of question about this yet, but just you say Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur talk about the Shikshastakam third mantra about the main mantra for us. So which means that is it the mood that we have to cultivate for this process, that it means that? Just this question came to my mind. Hare Krishna, thank you very much. Я хотела спросить по поводу ситха-пранали, процесса ситха-пранали, но я понимаю, что не квалифицировано задавать такие вопросы. Вы упомянули, что Бхактисиддханта Сарасвати говорил, что процесс получения ситха-пранали в нашей традиции – это стих Тринада Писанична. Это то настроение, которое мы должны культивировать, я правильно понимаю? Yes, this is the mode we should cultivate while chanting our Hare Krishna Mahamantra, which would reveal to us everything we need. Да, это то настроение, в котором мы должны повторять Харе Кришна Махамантру, и благодаря этому настроению и повторению все, что нужно, проявится для нас. There was no Siddha Pranali process at the time of six Goswamis. Во времена шестерых Госвами не существовало процесса Ситха Пранали. There was no Siddha Pranali process at the time of Lord Chaitanya. Во времена Господа Чайтани также не существовало процесса Ситха Пранали. It was a kind of like little bit later phenomena that happened in our Sampradaya later. It was developed later by later acharyas.
Этот феномен начал происходить после в нашем движении. И это произошло среди последующих ачарьев. But before that, everything was received by Hare Krishna mantra. Но до этого момента все приходило, все, что нужно было, открывалось посредством Махамантры. So we have to have faith in the Mahamantra, and we have to chant it in the proper mood, Trinada Pisunichana, and that mood would reveal us everything we need to access in the Hare Krishna mantra. Поэтому у нас должна быть вера в Харе Кришна Махамантру и в этот процесс, и все, что нам нужно, проявится в процессе повторения Харе Кришна Махамантры. Okay, and the last question, Aruna Govinda, because I really feel pity for Shyamakhlada, because obviously she's tired. I can go on, but we have to feel mercy towards her. Therefore, it will be, and it's 12 o'clock, therefore, at least Bucharest time. It will be the last question and we'll finish for today. Арона Говинда, Прабhu, ваш вопрос, пожалуйста. Это будет последний вопрос. Харе Кришна, большое спасибо за эту прекрасную лекцию. Матаджи Чандрамала меня прямо опередила, потому что у меня был вопрос тоже связан, будет ли, если у вас желание объяснить все остальные мантры, так как есть потребность в этом, и когда вы говорите, ну все, хватит технической части, я даже где-то печалюсь, потому что мне прям интересно, когда вы разбираете, делаешь это каждый день, и хочется понимать, ну, на кого я медитирую, куда я иду. Это очень, ну, прям вот есть потребность в этом разобраться. Вопрос у меня есть, два маленьких вопросика. Первое, это вот ты практикуешь, и в твоей жизни еще присутствует жажда материи. Как уменьшить ее процентовку, потому что она еще все равно тянет, еще вот тебя все равно, вот ты уже не хочешь, ты понимаешь, что уже не нужно это тебе, но тебя все равно туда тянет. Какие шаги предпринимать, чтобы вот эта тяга становилась меньше? Aruna Govinda Prabhu is also very inspired and asking for the seminar on Gayatri mantras, because at the moment Gurudev is saying that he wants to stop and not to be too technical. Prabhu actually feel the very big need, and he wants those details, and he considers it's a very big need for such seminars. And his question is about material desires, that while chanting, while practicing, we still feel that urge and desire for material things, even though logically we already understand that we don't need it, it's not going to take us anywhere, but somehow or other that that feeling still exists, that the material desire. What are the steps, practical steps we can do in order to reduce it? The practical steps would be to make a little assignment exercise. Практическими шагами может послужить, если мы будем делать определенные упражнения. Определенное задание, если мы сделаем. So, take a pen and a paper and write down how many years you feel that you would live in this life. How many more years? You'll live till 60, till 80, 90. Возьмите листочек и ручку и представьте, сколько еще лет вы планируете прожить, сколько еще вы хотите дожить до 60, 70, 90. It's not in our control, but yet, let's be pragmatic. Это не зависит от нас, но все-таки можно попробовать быть прагматичным. Then, make a list of all of your attachments and bad things that you feel are still there. Затем сделайте список своих привязанностей и то, что, да, своих привязанностей. Привязанностей каких-то анарт, нечистот, которые вы чувствуете, что они все еще есть, они все еще активны. And make a sketch, make a plan, a kind of like, okay, the next 2 years I'm working on these 3-4 things. Then after that I'm working on those 3-5 things. After that, the next 5 years I'm working on those things. И сделайте себе такой план
Примерный, конечно, что, например, следующие 2-3 года я буду работать над этим, потом я буду работать над этим, и так далее. No plan, no result. Если у вас не будет планов, у вас не будет результатов. If you have a plan and you endeavor to fulfill it, Если у вас есть план и у вас есть решительность его привести в жизнь, even if you'll not fulfill it 100%, даже если не выполните его на 100%, at least 80% you'll fulfill, and it's already good. It's a wonderful result. вы выполните хотя бы 80%, и это уже замечательный результат. I personally perceive those 4 stages, brahmacharya, grihastha, vanaprastha, and sannyasi. I perceive it exactly as a kind of a plan of diminishing your material desires. I don't perceive it just as a change of color of cloth. Я лично эти 4 стадии жизни от брамачари до саньясы именно так и воспринимаю. То есть это процесс избавления от материальных желаний. Это не просто процесс уменьшения материальных желаний, это не просто процесс перемены одежды. So, dear devotees, you have to plan your spiritual life. That is what is called bhakta parishrama, devotee's endeavor. Дорогие преданные, вы должны планировать свою духовную жизнь. Это то, что называется бхакта паришрама. Устремление в духовной жизни. And Bhagavad Kripa would come as a result. И тогда в результате этого придет Бхагава Крипа, милость Господа. Maybe you are planning that I'll get rid of this attachment and anarthas during the next 3 years. Возможно, вы планировали, что избавитесь от этих анарх в течение 3 лет. But you received some mercy and you felt the strength that you were able to purify yourself and to get rid of them during just 1 year. Но вы получили милость, почувствовали внутреннюю силу, и вы смогли избавиться от этих нежелательных вещей в течение года. Okay, then readjust your plan and go on working. Это здорово. Пересформируйте свой план и продолжайте работать. If you don't do that, если вы этого не сделаете, then you are a member of another church, as Rostislav spoke, that we are the members of the Monday church. Not Sunday, but Monday church. Тогда, если вы этого не сделаете, вы будете прихожанами другой церкви. Не той церкви понедельника, о которой говорил Ростислав. You'll be the members of the church which is called automatical advancement. Вы будете прихожанами церкви автоматического продвижения. So you just serve, you just eat prasadam, again eat prasadam, and you automatically advance, progress. Вы просто слушайте, едите прасад, потом снова едите прасад, и так вот автоматически вы прогрессируете. This is not a life of a sadhaka. This is, I don't know what is it, but it's definitely not a life of a sadhaka. Это не жизнь садаки. Я не знаю, что именно это, но это точно не похоже на жизнь садаки. Therefore, don't be shy to plan your advancement and your purification and your overcoming of attachments and bad habits that you have. Otherwise, I said, you'll be on the surface. Поэтому, пожалуйста, не стесняйтесь планировать свой прогресс, планировать то, как вы будете избавляться от анархии, превозмогать свои слабости, потому что в противном случае, если вы не будете это планировать, вы останетесь на поверхности. Aruna Govinda, you know how Niranjana Maharaj is translating the word sadhaka? Вы знаете, как Арuna Говинда, как Ниранджана Махарадж переводит слово садака? A gardener. Садовник. A gardener is putting seeds in the garden. He is cultivating them. He is getting rid of the weeds. Садовник садит семечко в землю, он поливает его, он пропалывает и культивирует землю, он избавляется от сорняков. So that's what means to be a sadhaka. Вот что значит быть садакой.
sadhaka who is just waiting, a gardener who is just waiting that something will grow automatically, good luck. Если садовник просто ждет, когда что-то вырастет автоматически, удачи такому садовнику. Or some weeds will die automatically. Или какие-то сорняки сами по себе умрут и высохнут. Good luck. Удачи. Therefore, make this exercise. It's just between you and Krishna. I mean, don't be shy. Make it. Take a pen, do it. Сделайте такое упражнение. Не стесняйтесь, это только между вами и Кришной. Возьмите ручку и сделайте это упражнение. And you'll see that things will start changing. И вы увидите, что вещи начнут меняться. And there will be no need to wait for Monday. И не нужно будет ждать понедельник. Okay, dear devotees. Аруна Говинда, все? Да, спасибо большое. Ну, я потом еще задам еще один. Но это не относится к сегодняшней лекции. Окей, оставим на следующий раз тогда уже. Спасибо вам большое. Благодаря вашей проповеди я слетаю с этой платформы механистичной практики и вот ожидания. Спасибо вам большое, огромное. Хорошо, спасибо и вам. Okay, dear devotees, I'll show you the deities and we'll finish today. Я покажу вам божества, дорогие преданные, и мы закончим на сегодня. Govinda,